Prabhupada, Prabhupada,
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 4, Text number 14. Canto 2, Chapter 4, Text number 14. Namo namaste Vrishabhaya Sattvatam. नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम्। Namo namaste Vrishabhaya Sattvatam. नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम्। Vidurakaष्ठाय मुहुः विदूरकाष्ठाय मुहुर्योगिनाम्। विदूरकाष्ठाय मुहुः विदूरकाष्ठाय मुहुर्योगिनाम्। निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः। स्वधामनि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः। नमो नमस्ते स्तुर्षभाय सात्वताम्। विदूरकाष्ठाय मुहुः निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः। नमो नमस्ते स्वर्षभाय सात्वताम्। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम्। विदूरकाष्ठाय मुहुर्योगिनाम्। विदूरकाष्ठाय मुहुर्योगिनाम्। निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः। स्वधामनि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः। नमो नमस्ते स्वरषभाय सात्वताम्। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम्। विदूरकस्तया मुहुः विदूरकाष्ठाय मुहुर्योगिनाम्। निरस्तसम्या अतिशयेन राधसा निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामिनी ब्राह्मिणी रम्यसे नमः। स्वधामनि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम्। विदूरकाष्ठाय मुहुर्योगिनाम्। निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः।
Namahate. Let me offer my obeisances unto you. Let me offer my obeisances unto you. Astu. Astu. Rishabhaya. Shabhaya. Unto the great associate. Unto the great associate. Sattvatam. Sarvatam. Of the members of the Yadu dynasty. Of the members of the Yadu dynasty. Vidura Kashtaya. Vidura Kashtaya. One who is far from mundane wranglers. One who is far from mundane wranglers. Muhu. Always. Always. Kuyogina. Yoginam. Of the non-devotees. Of the non-devotees. Nirasta. Nirasta. Vanquished. Vanquished. Samya. Samya. Equal status. Equal status. Atishayena. Atishayena. By greatness. By greatness. Radhasa. Radhasa. By opulence. By opulence. Swadhamani. Swadhamani. In his own abode. His own abode. Brahmani. Brahmani. In the spiritual sky. In the spiritual sky. Ramsyate. Ramsyate. Enjoys. Enjoys. Namaha. Namaha. I do go down. I do go down. Translation. Let me offer my respectful obeisances unto he who is the associate of the members of the Yadu dynasty and who is always a problem for the non-devotees. He is the supreme enjoyer of both the material and spiritual worlds. Yet he enjoys his own abode in the spiritual sky. There is no one equal to him because his transcendental opulence is immeasurable. Purport by Sri Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jai. There are two sides of the transcendental manifestations of the Supreme Lord Sri Krishna. For the pure devotees, he is the constant companion, as in the case of his becoming one of the family members of the Yadu dynasty, or his becoming the friend of Arjuna, or his becoming the associate neighbor of the inhabitants of Vrindavana, as the son of Nanda Yashoda, the friend of Sudama, Sridama, and Madhumangala, or the lovers of the damsels of Brajabhumi, etc. This is part of his personal features. And by his impersonal feature, he expands the rays of the Brahma Jyoti, which is limitless and all-pervasive. Part of this all-pervasive Brahma Jyoti, which is compared to the sun rays, is covered by the darkness of the Mahat Tattva, and this insignificant part is known as the material world. In this material world, there are innumerable universes, like the one we can experience, and in each of them, there are hundreds of thousands of planets, like the one we are inhabiting. The mundaners are more or less captivated by the unlimited expansion of the rays of the Lord, but the devotees are concerned more with his personal form from which everything is emanating. Janma adeseyataha. As the sun rays are concentrated in the sun disk, the Brahma Jyoti is concentrated in Goloka Vrindavana, the topmost spiritual planet in the spiritual sky. The immeasurable spiritual sky is full of spiritual planets named Vaikunthas, far beyond the material sky. The mundaners have insufficient information of even the mundane sky. So what can they think of the spiritual sky? Therefore, the mundaners are always far, far away from him. Even if in the future they are able to manufacture some machine whose speed may be accelerated to the velocity of the wind or mind, the mundaners will still be unable to imagine reaching the planets in the spiritual sky. So the Lord and his residential abode will always remain a myth or a mysterious problem. But for the devotees, the Lord will always be available as an associate. In the spiritual sky, his opulence is immeasurable. The Lord resides in all the spiritual planets, the innumerable Vaikuntha planets, by expanding his plenary portions along with his liberated devotee associates. But the impersonalists who want to merge in the existence of the Lord
are allowed to merge as one of the spiritual sparks of Brahma Jyoti. They have no qualifications for becoming associates of the Lord, either in Vaikuntha planets or in the supreme planet Goloka Vrindavana, described in the Bhagavad Gita as Madhama, and here in this verse as the Swadhama of the Lord. This Madhama or Swadhama is described in Bhagavad Gita 15.6 as follows. Nadat phasayate suryo na shashanko na pavaka yad gatva na nivartante tadhama paramam mama. The Lord's Swadhama does not require any sunlight or moonlight or electricity or illumination. That Dhama or place is supreme, and whoever goes there never comes back to this material world. The Vaikuntha planets and the Goloka Vrindavana planets are all self-illuminating, and the rays scattered by those Swadhama of the Lord constitute the existence of the Brahma Jyoti, as further confirmed in the Vedas like Mundaka, Katha and Sweta Ashvatara Upanishad. न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति. In the Swadhama of the Lord, there is no need of sun, moon or stars for illumination, nor is there need of electricity. Vidyuto, it is mentioned in that sloka, Vidyuto, electricity. So, electricity was used long back. And we think that we discovered it. Invented we cannot say, it was discovered recently. Nor is there need of electricity or what to speak of ignited lamps. On the other hand, it is because those planets are self-illuminating that all the effulgence has become possible. And whatever there is that is dazzling is due to the reflection of that Swadhama. One who is dazzled by the effulgence of the impersonal Brahma Jyoti cannot know the personal transcendence. Therefore, the Ishopanishad 15, it is prayed that the Lord shift his dazzling effulgence so that the devotee can see the real reality. It is spoken thus, Hiranmayena patrena satyasya vihitam mukham tattvam pushan apavrinam Satya Dharmaya Drishtaye. O Lord, you are the maintainer of everything, both material and spiritual, and everything flourishes by your mercy. Your devotion service or Bhakti Yoga is the actual principle of religion, Satya Dharma, and I am engaged in that service. So kindly protect me by showing your real face. Please therefore remove the veil of your Brahma Jyoti rays so that I can see your form of eternal bliss and knowledge. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshut Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakata Mahyam Dadadi Swapadam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vidantam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakhanidamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Mostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Pakitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Welcome to
to Sunday Bhagavatam class. I have no qualification whatsoever to sit here and give Bhagavatam, but by the mercy of devotees, by the mercy of Guru and Krishna, by the mercy of Srila Prabhupada, somehow I have been given this opportunity to deliver this Bhagavatam class. Hare Krishna. So here in this purport, Srila Prabhupada is starting with talking about two aspects of the Lord. Two aspects of absolute truth. Which are the two aspects? One is personal and the other is impersonal. Personal and impersonal. So there is this sloka in Bhagavatam. Vadanti tattvavidas tattvam vijnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavanti sabhyate. This means Vadanti tattvavidas means those who knows the tattva of absolute truth. Vadanti tattvavidas tattvam yajnanam advayam. This absolute truth, this knowledge is advayam. Advayam means it is non-dual, it is one. Okay, I'll finish this topic again. So it is non-dual, it is one. Brahmeti paramatmeti bhagavaniti sabdyate. Means this absolute truth, even though it is one, it is non-dual. Those who know the truth sees this in three aspects. Brahma or Brahman, Paramatma and Bhagavan. సో ఇక్కడ ప్రభుపాద ఇచ్చిన పర్పోర్ట్లో తాత్పర్యంలో భగవంతుడికి మనం ఇక్కడ రెండు తత్వాలని మనం గమనించవచ్చు అనమాట. ఒకటి భగవంతునికి రూపం ఉంది అనే తత్వము, ఇంకొకటి భగవంతుడు నిరాకారుడు అంటే భగవంతుడు ఒక జ్యోతి అనే తత్వం అని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక శ్లోకం ఉందన్నమాట, వదంతి తత్వ విదస్తత్వం యజ్ఞానం అద్వయం అనేది. ఈ శ్లోకం ద్వారా మనం చూస్తే అద్వయం అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే ద్వంద్వం లేనిది అనేది అర్థం అన్నమాట. అంటే భగవంతుడి యొక్క తత్వం ఒకటే, కానీ భక్తులు దాన్ని మూడు కోణాల్లో చూస్తారు. భగవంతుడి యొక్క తత్వం ఒకటే కానీ దాన్ని మూడు కోణాల్లో చూస్తారు. ఏంటది? ఒకటి భగవంతుడికి రూపం ఉన్నది, ఇంకొకటి భగవంతుడు పరమాత్మ లాగా, ఇంకొకటి భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్నారు అంటే పరమాత్మ లాగా, ఇంకొకటి జ్యోతి. ఇలాగ భగవంతుడు ఒకటే కాకపోతే భక్తులు మూడు కోణాల్లో చూస్తారు అన్నమాట. So how can the same absolute truth be three different aspects? It is not three. Brahman means what? Brahman is basically the Brahma Jyoti, which is the all pervading, means that absolute, that form of the absolute which is present everywhere. Most of us, before coming to Krishna consciousness, and even people, even spiritualists, they think, okay, God means that power which is present everywhere, which is spread everywhere. That is Brahman. That understanding is Brahman. That understanding of the absolute truth is Brahman or Brahma Jyoti. Simple. Then the next understanding is what? We have also heard that, okay, God means He is present in everything, like as Parabrahman or Super Soul, even inside the atom. So, little bit of a form, little bit of the concept of form is introduced in Parabrahman. Not fully, but a yogi can meditate on the form of Parabrahman, standing on the lotus of his heart. So that is Parabrahman aspect. సో ఇక్కడ అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? భగవంతుడు ఒక్కడే కాకపోతే మూడు విధానాల్లో ఎలాగా సాధ్యమవుతుంది, ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఇది సాధారణంగా మన 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 అర్థం చేసుకునే రీతిలోనే, మన రోజువారీ దీంట్లోనే ఉంటుందన్నమాట. సో మనం భగవంతుడు అంటే మనకు ఒక ఒక లైక్ ఒక అర్థం ఉంటుందన్నమాట. అంటే భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు,
ప్రతి సర్వాంతర్యామిగా ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఉన్నాడు, అక్కడ ఉన్నాడు. భగవంతుడు అంటే ఒక శక్తి అన్ని వైపులా వ్యాపించి ఉంటుంది అనే నమ్మకంలో ఉంటుంది అనమాట. ఆ నమ్మకమే, ఆ విధానం భగవంతుని ఈ కోణంలో చూడడమే బ్రహ్మన్ అండర్స్టాండింగ్ అనమాట. అంటే బ్రహ్మన్ అని మనం అర్థం చేసుకోవడం. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే భగవంతుడు ఈవెన్ వస్తువుల లోపల కూడా ఉన్నారు, ఈవెన్ అణువు లోపల కూడా ఉన్నారు భగవంతుడు. అది ఒక యోగి మాత్రమే గ్రహించగలుగుతాడు అనమాట. ఒక యోగి, ఒక అష్టాంగ యోగి మాత్రమే ఆ భగవంతుడు పద్మ మీద నిలబడుకొని, శంకుచక్ర పద్మ గదాధర మీద నిలబడుకునే ఆ రూపాన్ని ఒక యోగి మాత్రం చూడగలుగుతాడు. దీన్ని సాక్షాత్కారం పొందడం అనేది వచ్చేసి ఏంటంటే పరబ్రహ్మ, అంటే పరమాత్మాన్ని సాక్షాత్కారం పొందడం అనమాట. ఇది రెండవ కోణం. And the third is Bhagavan. Third aspect of absolute truth is Bhagavan. Bhagavan means one who has bhaga or opulence. Opulences, we have heard of 6 opulences, 6 Aishwaryas, most beautiful, most wealthy, most highest renunciation, knowledge, then what? Beauty, wealth, renunciation, fame, strength. India, okay. Anyway, yeah. 6. All these 6 opulences in full is Bhagavan. So, మూడవ కోణం వచ్చేసి ఏంటంటే భగవాన్ అంటే ఏంటంటే ఎవరికైతే అన్ని భోగాలు అత్యంత ఎక్కువ మోతాదు, ఎక్కువ అన్లిమిటెడ్గా అనంతమైన భోగాలు ఎప్పుడైతే ఉంటాయో వాళ్ళని భగవాన్ అంటారు అనమాట. సో అంటే భోగాలు. ఎవరైతే అత్యంత అందంగా, అత్యంత సంపద కలిగిన, అత్యంత వీరత్వము అన్నీ అనంతంగా ఉంటాయి అనమాట. సో వీళ్ళని భగవంతుడు ఇలాంటి కోణంలో అర్థం చేసుకోవడం, చూడడం అనేది భగవంతుడు సాక్షాత్కారం అనమాట. ఇది మూడవ కోణం, అర్థం చేసుకోవడం. So we can understand this, like how we can understand this, we must have heard. Like when you are seeing a mountain from far, what do you see? You see like a shape, an outline. Like when we go to these hill stations, we see from far, we'll see one outline. Beautiful, it looks very nice. So that kind of an understanding of absolute truth, when from very far, is the understanding of Brahman. When you go a little more near, what you will see? You will see that, okay, green, something green is there, trees are there. Okay, a mountain means not just a boundary, it has trees, other details. So this much understanding is understanding of Parabrahman. If you go a little more further, you will see, oh, there are houses, people stay there, buses go. That much detail, that much personal detail of absolute truth is Bhagavan, the knowledge of Bhagavan. సో దీన్ని మన ఉదాహరణ ద్వారా చాలా బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. మనము ఎప్పుడన్నా లైక్ కొండలు, లోయల దగ్గరికి వెళ్ళాము అంటే దూరం నుంచి చూసామంటే ఆ కొండ చాలా నున్నగా, చాలా చాలా బాగా కనపడుతుంది అనమాట. సో కానీ ఎప్పుడైతే దాని దగ్గరికి వెళ్తామో అప్పుడు దాని గురించి ఇంకా కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి. ఓకే, అక్కడ కొండలు, పర్వతాలు అనేటివి ఓన్లీ అంత నున్నగా కాదు, ఇంకొంచెం ముందరకు వెళ్తే ఇంకా అక్కడ చెట్లు, గుట్టలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని తెలుస్తుంది. ఇంకా కొంచెం ముందరకు వెళ్తే సో అక్కడ మనుషులు నివసిస్తూ ఉన్నారు, ఇల్లులు ఉన్నాయి, మనుషులు నివసిస్తున్నారు, అక్కడ ఉండేవాళ్ళు కాపురం ఉన్నారు అనేసి మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. అంటే మనం ముందరికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, దగ్గరికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు దాని దగ్గర నుంచి ఆ విషయం యొక్క క్లుప్తమైన విషయాలు అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఇలాగా మనం ఈ 3 కోణాలు కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే మనము దూరంగా చూసి భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తామో, ఎప్పుడైనా నున్నగా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది కొండ అని చాలా దూరం నుంచి ఆ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుంటాం కదా, అది పార్షియల్ డీటెయిల్స్, చాలా చాలా తక్కువ డీటెయిల్స్. అది మనం ఈ ఉదాహరణలో ఏంటంటే అది బ్రహ్మన్ రియలైజేషన్. భగవంతుని చాలా దూరంగా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం, చాలా తక్కువ విషయాలు మాత్రమే తెలుస్తాయి భగవంతుడి గురించి. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళామనుకోండి, భగవంతుని గురించి ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి, అది పరమాత్మ. ఇంకా దగ్గర రిలేషన్, ఇంకా దగ్గర సంబంధం భగవంతుని పెట్టుకున్నామంటే అది భగవాన్ రియలైజేషన్ అవుతుంది. Now the name of this chapter is the process of creation. So in Bhagavatam, Shukadeva Goswami has just started speaking Bhagavatam, and the context of this sloka is that Parikshit Maharaj has started asking questions
and already 3 chapters are finished. Already 3 chapters Sukadeva Swami has spoken. And already Parishit Maharaj is saying that just by hearing this much I am feeling so purified. Lot of my contaminations have reduced. This is what Parishit Maharaj is saying. And Parishit Maharaj starts asking questions about creation. How Supreme Lord, through his various energies, he creates this entire material world. This is the question Parishit Maharaj is asking Sukadeva Goswami. There Prabhupada is saying, I am just bringing you to this topic. There Prabhupada is saying, see, already this is an emergency situation. Parishit Maharaj is going to die in 7 days. Why they have to sit and discuss about creation? About the intricacies of creation? Directly they could have started Krishna Leela, right? Why this much, why he is asking about, even he is not bothered, he is asking these kind of questions. So Prabhupada is clearly saying, if one has to understand this absolute truth, one has to first understand about his greatness. Then only he can appreciate his internal leelas. ఇక్కడ భాగవతం 2వ సంపుటంలో మనము చర్చించుకుంటే దాని యొక్క పేరు ఏమంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేషన్, అంటే సృష్టిని ఎలా స్థాపించారు, ఎలా తయారు చేశారు భగవంతుడు అనేది. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆల్రెడీ ఒక 3 చాప్టర్స్ అయిపోయాయి, 3 అధ్యాయాలు అయిపోయాయి. ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు సుఖదేవ్ గోస్వామిని అడుగుతున్నారు అనమాట. అంటే ఈ సృష్టి, భగవంతుడు ఈ సృష్టిని ఎలా తయారు చేశారు, ఎలా తీసుకొని వచ్చారు అనేసి. సో ఇది ఈ పరిస్థితిని మనం చూస్తే పరీక్షిత్ మహారాజు చాలా చాలా దీన పరిస్థితిలో ఉన్నాడు అనమాట. ఇంకో 7 రోజుల్లో తాను దేహత్యాగం చేసేస్తాడు, రైట్? కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు ఎలాగా సృష్టి చేశారు, ఎలా జరుగుతా ఉంది, ఏమి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ కృష్ణలీలకు వెళ్ళిపోవచ్చు కదా, నేరుగా కృష్ణలీల గురించి చెప్పచ్చు కదా. సుఖదేవ్ గోస్వామి ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేషన్, ఈ సృష్టి గురించి చెప్పడము, పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా ఎటువంటి మనసులో ఎటువంటి భయ ఆందోళన ఏమీ లేకుండా పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా అడుగుతున్నారు అన్నమాట ప్రశ్న. ఈ సృష్టి ఎలా జరిగింది, భగవంతుని యొక్క వివిధ శక్తుల ద్వారా ఈ సృష్టి ఎలా జరిగింది, ఇవన్నీ ఎందుకు అడగాలి, డైరెక్ట్గా కృష్ణలీలకు వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అని మనకు యాక్చువల్లీ డౌట్ వస్తుంది. దానికి శిల ప్రభుపాద వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, భగవంతుడిని మనం అంత దగ్గర సంబంధం పెట్టుకోవాలి అన్న, భగవంతుడి గురించి పూర్తి వివరాలు మనం తెలుసుకోవాలన్నా మొట్టమొదట మనం భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకోవాలి. భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడు, భగవంతుని యొక్క శక్తులు ఎంత గొప్పవి, అండ్ భగవంతుడు ఎంత అద్భుతమైన వ్యక్తి అనే విషయాలు మనం తెలుసుకున్న తర్వాత అప్పుడు భగవంతుని యొక్క దగ్గర సంబంధం అనేది మనకు కలుగుతుంది అన్నమాట. అందువల్ల పరీక్షిత్ మహారాజు సుఖదేవ్ గోస్వామి ఫస్ట్ భగవంతుని యొక్క వివిధ శక్తుల గురించి చర్చనే జరుగుతుంది అన్నమాట. So after listening to all these questions, Sukadeva Goswami first focuses his mind on Rishikesha. Then he starts paying obeisances to the Lord. So this sloka is one of those slokas. What he is saying, let me offer my respectful obeisances to the friend of Yadu dynasty, and who is the supreme enjoyer of material and spiritual world, and he has his own abode in the spiritual sky, and there is no one equal to him. So like this, Sukadeva Goswami is starting Bhagavatam, and Krishna Leela will come in the 10th canto. Before that, all these cantos are there. See how much introduction is required to talk about the pastimes of the Supreme Lord. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన శ్లోకం ఏంటంటే, పరీక్షిత్ మహారాజ్ అడిగిన ప్రశ్నకి సుఖదేవ్ గోస్వామి ఇంకా జవాబు ఇస్తారనమాట. ఆ జవాబు ఇచ్చే ముందు భగవంతుడికి చేసిన ప్రార్థన అనమాట ఈ శ్లోకం ప్రార్థన అర్థం ఏంటంటే, లైక్ యదువంశంలో ఒక స్నేహితుడిలాగా, ఒక రక్త సంబంధికుడిలాగా ఉన్న కృష్ణుడికి నా ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాను. ఒక ఫ్రెండ్ లాగా, ఒక స్నేహితుడిలాగా, అండ్ నెక్స్ట్ అర్జునుడికి ఒక స్నేహితుడిలాగా, ఇలాగా ఉన్న ఒక సుప్రీం పర్సనల్, దేవాది దేవుడికి నేను ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాను అనేసి సుఖదేవ్ గోస్వామి ప్రణామాలు చేస్తున్నారు అనమాట. చూడండి, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నది 2వ క్యాంటో, 2nd క్యాంటో. సో కృష్ణలీలలో వచ్చేది 10th క్యాంటోలో అనమాట.
రైట్ 10వ సంపుటంలో వస్తాయి. సో అక్కడ కృష్ణుడు శ్రీకృష్ణుడు వారు సంబంధంగా లేకుండా చాలా చాలా వివరంగా చేసిన లీలల గురించి అక్కడ మనం చర్చించుకుంటాం. కానీ 10వ సంపుటంలో మనం చర్చించుకోబోయే ఆ లీలల గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఈ మధ్యలో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్, మధ్యలో ఉండే వివరాలను మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. చూడండి, కృష్ణుడికి మనం దగ్గరగా ఒక సంబంధం ఏర్పరచుకోవాలి అంటే కృష్ణుడి యొక్క పరిచయం కోసం ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో అది అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కృష్ణుడి గురించి పరిచయం చేసుకోవాలి, లేకపోతే కృష్ణుడు ఎంత గొప్పవాడు, ఎంత అద్భుతమైన వ్యక్తి అని పరిచయం చేసుకోవడానికి ఇన్ని చాప్టర్లు ఉన్నాయన్నమాట. So here it's mentioned as Rishabhaya Satvatam. Rishabhaya Satvatam means, and here it is translated as unto the great associate of the members of the Yadu dynasty. Satvatam word is mentioned previously also in Bhagavatam. Satvatam Pati. The main Satvatam Pati is translated as just the maintainer of devotees. Satvatam word is translated as just the maintainer of, as devotees. So here it is mentioned as of the members of the Yadu dynasty. Why like that? Prabhupada is just giving an example. Because in the purport, then Prabhupada further explains, devotees can establish relationship with Supreme Lord in 5 different rasas, right? What is the first rasa? Shanta, Dasya, Sakhya, Vatsalya and Madhurya. Who are the examples of Shanta rasa? Shanta means neutral. Neutral rasa with Supreme Lord. Neutral means, who is an example of Shanta rasa? All the rasas producing garlands, all the different paraphernalias of the Lord in spiritual world, they are all in Shanta rasa with the Supreme Lord. I have also read that Sanaka Sanatana, all those rishis, they are also in Shanta rasa with the Supreme Lord. సో ఇక్కడ శ్లోకంలో మనం చూస్తే వృషభాయ సాత్వతాంపతి అనేసి ఉందన్నమాట. యాక్చువల్లీ మనం వేరే ఇతర శ్లోకాల్లో చూస్తే శాశ్వతం అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రొటెక్టర్, అంటే రక్షించే. సాత్వతం మీన్స్ భక్త, డివోటీస్. సాత్వతం పతి. సాత్వతాం పతి అంటే భక్తులు రక్షించేవాళ్ళు అని అర్థం అన్నమాట. సాత్వతాం పతి అంటే ఇక్కడ వృషభాయ సాత్వతాం పతి అంటే ఇక్కడ అర్థం శిల ప్రభుపాద వాళ్ళు ఏమి ఇస్తున్నారు అంటే యదువంశంలో ఉండి స్నేహపూర్వకంగా ఉన్న వ్యక్తి గురించి, అంటే కృష్ణుడు. ఎందుకు ఆ డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉంది అని మనకు ప్రశ్న వస్తే శిల ప్రభుపాద ద్వారా ఒక మంచి ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు అనమాట. భగవంతుడితో ఒక భక్తుడు 5 రకాలైన రసాలతో భగవంతుడికి అనుసంధానం అవ్వచ్చు అనమాట. ఏమి ఆ 5 రసాలు? శాంతరస, దాస్యరస, సఖ్యరస, వాత్సల్య రస, మాధుర్య రస. సో శాంతరస అంటే మనం ఇప్పుడే ప్రభు చెప్పారు ఏంటి, గార్లాండ్స్ కావచ్చు, మాలలు కావచ్చు, భగవంతుని మీద ఉండే ఆభరణాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ శాంతరసం కింద వస్తాయి. శాంతరసాల్లో భగవంతుడికి సేవ చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట. అని ఇంకొక విషయం ఏంటంటే సనక సనాతనులు అంటే బ్రహ్మ యొక్క కుమారులు, 4 కుమారులు, వాళ్ళు కూడా భగవంతునికి శాంతరసంలో సేవ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. Then Dasya, who are in Dasya ras? Hanumanji, Garuda, they are in Dasya ras. Like a servant of the Lord, they don't deal with the Lord like a friend. No, they will always deal with the Lord like a master. That is how they get transcendental happiness. Hanumanji is ready to do anything for Sri Ram. Sri Ram, we can see in Ramayana, now Vijayadashmi is going on, today's Vijayadashmi. So we can see in Ramayana how powerful Hanuman was. Prabhupada was writing somewhere, devotee is more powerful than the Lord. Prabhupada goes to such ecstasy that he is saying like this. Because the position of devotee is like that. See, Sri Ram, he had to build a bridge to go to Lanka. Hanumanji just jumped. In that context, Prabhupada says, Lord empowers the devotee in such a way that devotee seems to be more powerful than the Lord. But power is coming from the Lord, that's another matter. But that is how, that much love Lord has for his devotees, that he always shows his devotees superiority. That is how he presents his devotees. సో నెక్స్ట్ రసం ఏమంటే దాస్యరసం అనమాట. సో దాస్యరసంలో ఉదాహరణ మనం ఎవరు చూడొచ్చు? హనుమాన్, గరుడ. సో హనుమాన్, గరుడ వీళ్ళు భగవంతుడికి దాస్యరసంలో
సేవ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో వీళ్ళకి భగవంతునితో స్నేహపూర్వకమైన అనుసంధానం ఉంది, స్నేహంగా ఉండకూడదు అనమాట. లైక్ వాళ్ళు భగవంతునికి ఎప్పుడు ప్రతి క్షణం సేవ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు అనమాట. అందులోనే వాళ్ళకి ఆనందం అనేది కలుగుతుంది అనమాట. సో ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మన విజయదశమి అవుతుంది కదా, రామాయణంలో మనం చూసినట్లయితే హనుమంతుడు రాముడి కోసం ఏది చేయడానికైనా సిద్ధంగా ఉంటాడు అనమాట. రాముడు ఏదైనా ఆజ్ఞాపిస్తే చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు. శిల ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్తారు అంటే, కొన్నిసార్లు భక్తులు భగవంతునిగా ఇంకా శక్తివంతులు అని చెప్తారు అనమాట. సో ఎందుకంటే మనం ఈ రామాయణంలో చూడొచ్చు, ఎందుకు శిల ప్రభుపాదుల వారు అది చెప్పారు అంటే, రామాయణంలో మనం చూస్తే శ్రీరాముడు రామసీత నుంచి లంకకు వెళ్ళడానికి ఒక బ్రిడ్జ్ సహాయంతో, ఒక వారధి సహాయంతో వెళ్తాడనమాట. కానీ హనుమంతుడు అక్కడి నుంచి ఒక దూకు వెళ్ళిపోతాడనమాట అక్కడికి, లంకకి. సో కొన్నిసార్లు మనం చూడొచ్చు, భక్తులు భగవంతుడి కన్నా ఇంకా శక్తివంతులు అనమాట. ఇంకో విషయం చూస్తే ఆ శక్తి అంతా భగవంతుడి దగ్గర నుంచి వస్తూ ఉంది, అది వేరే విషయం. సో ఇక్కడ మనం ఇది అర్థం చేసుకోవాలి, శాంత దాస్యరసంలో భక్తులు భగవంతుడికి ఎలా అనుసంధానమై ఉంటారు అని. దెన్ సాఖ్యరస అర్జున, శ్రీదామ, సుదామ, మధుమంగల్. Madhumangal is like a partner in crime for Krishna. Always for stealing butter, all those, like all these cowherd boys. So all these are friends with Krishna. And Arjuna is also very, very, very close. Even all the Pandavas, they are all very close to Krishna. They are like friends with Krishna. Then Vatsalya Rasa. Who is an example of Vatsalya? Mother Yashoda. Mother Yashoda, Nanda Maharaj, Dasharatha, Kausalya, Sumitra, even Kaikeyi, and Devaki, Vasudeva. All these are in Vatsalya. సో ఇంకొక రసం ఏమంటే సఖ్యరస. సఖ్యరసలో ఎవరు వస్తారు? అర్జున, సుధామ, శ్రీధామ, మధుమంగళ. మనం కృష్ణలీలలో మనం చూసినట్లయితే మధుమంగళ కృష్ణుడు చేసే ప్రతి దొంగతనంలో ఆయన కూడా పాల్పంచుకుంటాడు. చేసే ప్రతి దొంగతనంలో మధుమంగళ అర్ధ భాగం పాల్పంచుకొని ఉంటారు అనమాట. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి. సో ఇట్లా వీళ్ళందరూ భగవంతులతో స్నేహపూర్వకంగా సఖ్యపూర్వకంగా ఉంటారనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకొక రసం వచ్చేసి వాత్సల్య రసం. వాత్సల్య రసంలో భగవంతునికి సేవ చేసే వాళ్ళు ఉదాహరణ ఎవరు? యశోదమయ్య, దేవకీమయ్య, కౌసల్య, నెక్స్ట్ కైకేయి. వీళ్ళందరూ భగవంతునికి వాత్సల్యపడు, దశరథ మహారాజు. సో వీళ్ళందరూ భగవంతునికి వాత్సల్య భావంతో భగవంతునికి సేవ చేసేవారు అనమాట. Then what is the final? Madhurya. Madhurya rasa is very special. Not that other rasas are not special, but Madhurya rasa is topmost in the sense that in Madhurya rasa the devotee is engaged in the relationship with the Lord as a lover. So that is very intimate, and that rasa contains all other rasas within it. So it's like different way of tasting, right? Different tastes. So all the tastes are there in Madhurya Rasa. So who are the examples of Madhurya Rasa? Radharani, Gopis of Vrindavan. So actually our Gaudiya Vaishnava Sampradaya, we are followers of the Gopis. So we are the Gopi Bhartru Padakamalayo Dasa Dasan Dasa. So we are the servants of the masters of the master of gopis. సో ఇంకో చివరి రస ఏమంటే మాధుర్య రస. మాధుర్య రస చాలా చాలా ప్రత్యేకమైంది, రైట్? ఎందుకు ప్రత్యేకమైందంటే భక్తులు మాధుర్య రసంలో భగవంతుడికి సేవ చేసే వాళ్ళు భగవంతుడికి చాలా చాలా దగ్గర సంబంధంలో ఉంటారు అన్నమాట. భగవంతుడిని వాళ్ళు ప్రేమపూర్వకంగా ఒక ప్రేమికుడిలాగా స్వీకరిస్తారు భగవంతుడిని. ఎందుకు ఈ రసం అనేది అంత ప్రత్యేకమైంది? మాధుర్య రసం ఎందుకు అంత ప్రత్యేకమైందంటే ఈ మాధుర్య రసంలో కింద ఉన్న రసాలు కూడా కూడి ఉంటాయి అన్నమాట. వాళ్ళు భగవంతుడితో ఎలాంటి బంధం ఏర్పరచుకుంటారు, ఎలాంటి అనుసంధానం ఏర్పరచుకుంటారు, ఇవన్నీ కింద ఉండే ఈ 4 రసాలన్నీ ఈ మాధుర్య రసంలో ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ మాధుర్య రసానికి ఉదాహరణ ఎవరు? రాధారాణి, గోపికాస్, వీళ్ళందరూ మాధుర్య రసం కింద వస్తారనమాట. సో మన గౌడీ వైష్ణవ పరంపర అనేది మనందరం గోపికాస్ యొక్క అనుచరులు అన్నమాట. గోపీర్ భర్త పదకమలయో దాస దాసాను దాసన. మనందరము గోపీస్ యొక్క పతి ఎవరు?
కృష్ణుడికి దాసుడికి దాసుడు అన్నమాట. ఇది గౌడీ వైష్ణవ సాంప్రదాయం ద్వారా మనందరం కృష్ణుడికి ఇలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం అన్నమాట. So this, in the beginning we told that there are two aspects, personal and impersonal. So what we discussed now, these are the personal aspects of Supreme Lord. Now what is the impersonal aspect? That also we have discussed. That is a Brahma Jyoti, which is the goal. So these aspects, these rasas are the goal of devotees. This is how 5 rasas we discussed. Now what about the impersonal aspect? Impersonal aspect is the goal of Brahmanandis or the impersonal spiritualists. So there are, in the previous sloka, who is writing, actually this is Prabhupada is quoting Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Vishwanath Chakravarti Thakur is saying there are 2 classes of Paramahamsas, namely Brahmanandis and Premanandis. Brahmanandi means the one we discussed now, impersonalists, and Premanandis, and both are awarded their desired destinations. Although the Premanandis are more fortunate than the Brahmanandis, but both the Brahmanandis and Premanandis are transcendentalists, and they have nothing to do with the inferior material nature full of existential miseries of life. సో ఇప్పటి వరకు మనము ఈ 5 రసాలు చూసాం కదా. దాస్య రసం, సఖ్య రసం, వాత్సల్య రసం, మాధుర్య రసం. ఈ 5 రసాలు అనేటివి భగవంతునితో ఒక వ్యక్తిగతంగా, రైట్, భగవంతునికి ఒక వ్యక్తిగతంగా ఏర్పరచుకున్న అనుసంధానమైన సేవలు అన్నమాట ఇవన్నీ. అంటే భగవంతుడికి రూపం ఉంది అన్న కోణంలో ఆలోచించే భక్తులకి భగవంతుడికి ఉన్న అనుసంధానం అన్నమాట. ఇంకొక విషయం, భగవంతునికి రూపం లేదు, నిరాకార తత్వంలో భగవంతుడిని దగ్గర అయ్యే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమి? సో అది వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే బ్రహ్మానందీస్ అంటారు అనమాట. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకం కన్నా ముందు శ్లోకంలో విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ చెప్తారు. సో ఈ బ్రహ్మవార అంటే భగవంతునికి నిరాకార తత్వం కోణంలో చూసి భగవంతుని అనుసంధానం అయ్యే వాళ్ళు 2 రకాలు ఉన్నారనమాట. వాళ్ళు ఎవరంటే బ్రహ్మానందీస్, ప్రేమానందీస్. సో వాళ్ళు భగవంతుని కోసం సేవ చేయడానికి ఎలాంటి కోరికతో ఉన్నారో ఆ కోరిక కావాల్సిన ఉద్దేశం అనేది వాళ్ళకి ఇవ్వబడుతుంది. దీంట్లో బ్రహ్మానందీస్, ప్రేమానందీస్ అనేది కొంచెం వాళ్ళు భగవంతుడికి కొంచెం దగ్గరగా ఉంటారనమాట. కానీ ఇద్దరు, ఈ బ్రహ్మానందీస్, ప్రేమానందీస్ ఇద్దరు నిరాకార బ్రహ్మానికి కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు అనమాట. సో లైక్ ఇద్దరు ఆధ్యాత్మికవేత్తలే, 2 రకాలైన వీళ్ళు ఆధ్యాత్మికవేత్తలే. అంటే వీళ్ళకి భౌతిక లోకంతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు. భౌతిక లోకం గురించి కానీ లేకపోతే భౌతిక కోరికల పీట ఎటువంటి కోరిక ఉండదన్నమాట. వీళ్ళు పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికవేత్తలు, కానీ భగవంతుడికి రూపం లేదు అనే భావంలో ఉంటారన్నమాట. ఇది 2 రకాలు. ఎవరు? బ్రహ్మానందీస్, ప్రేమానందీస్. So then what this sloka is saying, Vidura Kashtaya. Now there is one third type of people. What is that? First we know impersonalists, personalists, both are transcendentalists. Then who are the others? Here it is told as mundane wranglers. Mundane wranglers means materialistic people. Mundane wranglers means people who are always interested in quarreling. They will be always discussing about topics, mundane topics and quarreling. They will be always arguing, quarreling, who is right, who is wrong. So these are mundane wranglers. Who are the rest? Those who are not transcendentalists, others are all materialists. All these materialistic people are locked up actually in this material world, which is just a very, very small portion of the creation. Creation in the sense, when we consider both spiritual and material. That's what Prabhupada is writing in this purport. Spiritual world has unlimited number of Vaikuntha lokas. Just try to imagine. You're traveling in a vehicle from the spiritual world to this material world. That's exactly what we did. That's how we came, right? So you reimagine that. You're traveling from Vaikuntha lokas to this material world. Just see how many unlimited number of Vaikuntha lokas are there.
We are going away from those Vaikuntha Lokas, and in one corner of that spiritual world, there is one dark portion. One dark place is there. And we want to explore that dark place, and we go there. And inside that dark place, we see millions and millions of universes. Millions and millions of universes. Not planets, universe. Then we go again, we approach one universe. In those millions of universes, we approach one universe, small universe, where Brahma has 4 heads. That universe we approached. In that universe, there are lots and lots of planets, stars. In one corner, there is one solar system. In one corner, there is solar system. In the terms of current scientific understanding, when we read Bhagavatam, Jambudip. So, if you, for your ease of understanding, when we take solar system, lot of planets, one big sun, one small earth. In that earth, lot of continents, lot of countries. In that one India, in that India one Karnataka, there one Bangalore. Already in that Bangalore 1 crore people are there. In that we are having one family, and we are completely engrossed in that affair of our. We think that it is such a big deal. Such a small thing it is. సో మనం ఇప్పుడు భక్తులు నిరాకారవాదుల గురించి ఆకార భగవంతుడికి రూపం ఉంది అనే వాళ్ళ గురించి మనం చూసాం. మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? ఇక్కడ భాగవతంలో ఈ శ్లోకంలో విధూర కాష్ఠాయ అనేసి చెప్పబడింది అనమాట. విధూర కాష్ఠాయ అంటే ఎవరంటే దీన్ని తప్పనించి వేరే వాళ్ళందరూ, అంటే ఆధ్యాత్మికవేత్త అయిన వాళ్ళందరూ, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న నిరాకారవాదులు, భగవంతుని రూపం ఉంది ఆకారవాదులు, వీళ్ళందరూ ఒక పక్క అంటే ఆధ్యాత్మికవాదులు. దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉండేవాళ్ళు అంటే విధుర కాష్టాయ వ్యతిరేకంగా ఉండే వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారు, మండేన్ బ్రాండ్లెస్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే భౌతిక విషయాల గురించి, వీటి కోరికల గురించి, వాటి గురించి కొట్లాడుకునే వాళ్ళు అనమాట. ఇప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ ఒక పక్కకి తీసుకొని వచ్చేసాను అనమాట. సో లైక్ ఇది మనము శిల ప్రభువుల వారు దీన్ని చెప్తున్నారు. ఎట్లా అంటే మనం యాక్చువల్లీ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉండేవాళ్ళం అనమాట. అక్కడి నుంచి భౌతిక లోకంకి వచ్చే జనం యాక్చువల్లీ మనం ఇలాగే వచ్చాము, ఆధ్యాత్మిక లోకం నుంచి ఇట్లే వచ్చాము అనమాట. సో అలా వస్తూ ఉన్నప్పుడు మన వైపు నుంచి చాలా వైకుంఠ లోకాలన్నీ మనం యాక్చువల్లీ వెళ్తూ ఉంటాం కదా. మనం వచ్చింది ఇలాగే, లైక్ మనం ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి వెళ్తున్నప్పుడు చాలా వెనకాలకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అనమాట. ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అలాగే ఆధ్యాత్మిక లోకం నుంచి ఇలా వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎన్నో వైకుంఠ లోకాలన్నీ మన వెనకాల వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అనమాట. అలా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు నిజానికి భగవంతుడు సృష్టించిన ఆధ్యాత్మిక లోకం, భగవంతుడి సృష్టిలో ఎక్కువ శాతం ఆధ్యాత్మిక లోకమే ఉందన్నమాట. చాలా చాలా తక్కువ శాతం ఎక్కడో ఒక మూల ఈ భౌతిక లోకం ఉందన్నమాట. మనం ఇంత ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని దాటుకొని ఎక్కడో ఒక మూల ఒక చుక్కలాగా ఉండే దగ్గరికి వెళ్ళేసి దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి, దాన్ని చూడడానికి మనం అక్కడికి వెళ్ళేసి అక్కడ ఇరుక్కుపోతాం అన్నమాట. అది కూడా ఎలాగా, ఎన్ని ప్లానెట్స్ దాటుకున్న తర్వాత అక్కడ పోయి చూస్తే ఆ చిన్న సృష్టిలో కూడా కోట్లాది విశ్వాలు ఉన్నాయన్నమాట. రైట్, గ్రహాలు, విశ్వాలు ఉన్నాయన్నమాట. అక్కడ ఒకనొక విశ్వంలో వెళ్తే అక్కడ చాలా గ్రహాలు ఉన్నాయన్నమాట. అక్కడ వెళ్తే ఒక సోలార్ సిస్టమ్, మన గెలాక్సీ. మన దాంట్లో వెళ్తే అక్కడ ఒక భూమి, ఆ భూమిలో వెళ్తే అక్కడ చాలా ఖండాలు. ఆ ఒకనొక ఖండం ఇండియా. ఆ ఇండియా లోపల వెళ్తే ఒక రాష్ట్రం కర్ణాటక. ఆ కర్ణాటకలో ఒక బెంగళూరులో అప్పుడే ఆల్రెడీ కోట్లాది జనాలు ఉన్నారు అనమాట. దాంట్లో ఒక ఇంట్లో ఒక బంధుత్వంలో ఒక పందెంలో చిక్కుకుపోతాం అనమాట. ఇంత ట్రావెల్ చేసి మనం ఒక ఇంట్లో ఒక బంధుడుగా అయిపోయేసి, ఇదే నా బాధ్యత, ఇక్కడే ఉండిపోవాలి, నా ఇల్లు, నా బాంధవ్యం అనేసి ఇక్కడ చిక్కుకుపోతాం అన్నమాట. మనం ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ ఇట్స్ ఎ ట్రాప్. So when transcendentalists are thinking about such huge subject matters and such great things,
Mundaners are locked in a small trap, just like Rasa was saying. Not able to think beyond that. Very small, it's very insignificant portion of this creation. We are Mundaners are locked in that. సో ఆధ్యాత్మికవేత్తలందరూ చాలా చాలా గొప్ప విషయాల గురించి మాట్లాడుతూ భగవంతుని యొక్క సృష్టి గురించి వీటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఈ భౌతికవాదులు వచ్చేసి ఈ భౌతిక లోకంలో లాక్ అయిపోయారు అనమాట, ట్రాప్ లాగా అనమాట. సో దీనికి మించి అతీతంగా ఆలోచించలేము. మనం ఈ భౌతిక లోకంలో వచ్చి పడిపోయిన తర్వాత తగులుకొనేసిన తర్వాత దీనికి అతీతంగా మనం ఆలోచించలేకపోతున్నాం. కానీ ఆధ్యాత్మికవేత్తలు ఎంతో భగవంతుని గురించి, భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక లోకాల గురించి, సృష్టి గురించి డిస్కస్ చర్చించుకుంటా ఉంటే మనం మాత్రం ఇలా చిక్కుకుపోయేసి మనం దీనికన్నా అతీతంగా ఆలోచించలేకపోతున్నాం. So already after listening to a lot of philosophy, people are about to sleep. So what story? So this story is my favorite story in Srimad Bhagavatam. So story of Dhritarashtra. So when we say about this thing like a devotee and a non-devotee, this is a story of an interaction between a devotee and a non-devotee. So we'll see who is devotee and who is non-devotee. What I'll keep the long story short. సో ఇప్పుడు దీనికి ఉదాహరణగా ఒక చిన్న కథ అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఆ స్టోరీ ఏమంటే పెద్ద స్టోరీని చిన్న స్టోరీగా చెప్తానంట ప్రభుజీ. సో ఇదేమంటే ధృతరాష్ట్ర స్టోరీ, చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అనమాట. దీంట్లో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవరు భక్తుడు ఎవరు అభక్తుడు, ఎవరు భక్తుడు ఎవరు అభక్తుడు అనేది మనం ఈ కథ ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం. So the story starts when once Indra became very proud and he forgot to respect his guru Brihaspati. He was just coming into the assembly. Brihaspati was coming into the assembly of Indra, and Indra forgot to stand up because he was so engrossed in all his material opulence. What Brihaspati did, immediately he left. He didn't say anything. Brihaspati just left. Indra tried to find Brihaspati. After that, immediately he realized. Indra immediately realized his mistake, and he wanted to find Brihaspati, but he couldn't find him anywhere. సో ఏమవుతుందంటే ఇంద్రుడు అతని యొక్క భౌతిక భోగాల ద్వారా చాలా గర్వం వచ్చేస్తుంది అనమాట. చాలా గర్వంతో అతని ఆధ్యాత్మిక గురువు బృహస్పతి అక్కడికి వచ్చినా కూడా అతను గమనించలేదన్నమాట. నిల్చుకొని అతనికి ప్రణామాలు కూడా అర్పించలేదన్నమాట. ఇది గమనించిన తర్వాత బృహస్పతి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. ఇంద్రుడితో మాట్లాడటం కానీ లేకపోతే చెప్పడం కానీ ఏం చేయాలన్నమాట. అక్కడి నుంచి బృహస్పతి అదృశ్యమైపోతాడు. ఆ తర్వాత తక్షణమే ఇంద్రుడు దాన్ని రిలీజ్ అవుతారనమాట. అరే నా గురువు వచ్చారు, నేను ప్రాణాలు అర్పించలేదు అనేసి అక్కడి నుంచి బృహస్పతిని వెతకడం ప్రారంభిస్తారనమాట. ఎంత వెతికినా కూడా బృహస్పతి ఇంద్రుడికి కనిపించారనమాట. The moment Guru left the demigods lost their power. So this is the power of Guru. Like we every day we sing, right, in the morning, you say prasada bhagavad prasado yasya aprasadan na gati gutopi. So this is from Guru Ashram. So taking advantage of this opportunity, immediately demons attacked. Demons were having the blessings of their Guru Shukracharya. సో ఎప్పుడైతే బృహస్పతి అంటే దేవతల యొక్క గురువు ఆ ప్రదేశం నుంచి వెళ్ళిపోయారో ఆ క్షణంలో వాళ్ళకున్న జ్ఞానం అంతా పోయిందనమాట. సో ఇది గురువుకున్న ప్రత్యేకత. మనం ప్రతిరోజు సంసార దావన పాడతాం, గురు అష్టకం పాడతాం కదా, యస్య ప్రసాద భగవత్ ప్రసాదో యస్య అప్రసాద నగసిక్కుతోపి. అంటే గురువు యొక్క కృప ఉంటేనే మనకు భగవంతుని యొక్క జ్ఞానము, భగవంతుని యొక్క అనుసంధానం మనకు కలుగుతుంది అనేసి. అక్కడ ఎప్పుడైతే బృహస్పతి గురువు వెళ్ళిపోయినారో అప్పుడు వాళ్ళకి శక్తులు జ్ఞానం అంతా పోయిందనమాట. దీన్ని అనుసరణ తీసుకొనేసి రాక్షసులు వాళ్ళ మీద దాడికి దిగుతారనమాట. ఎందుకంటే రాక్షసుల యొక్క గురువు యొక్క ఆశీర్వాదాలు వాళ్ళకి ఉన్నాయి. ఎవరు రాక్షసుల యొక్క గురువు? శుక్రాచార్యుడు యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడు వాళ్ళ మీద ఉన్నాయన్నమాట. ఇదే అనుసరణ తీసుకొని ఇదే సమయంగా తీసుకొనేసి వీళ్ళందరూ రాక్షసులందరూ దేవతల మీద దాడికి దిగుతారనమాట.
with the blessings of their guru, easily demons could defeat demigods, and demigods ran away. What demigods did? They have to find some solution, right? So they approached Brahma, as always. They approached Brahma. Brahma chastised Indra. Brahma scolded Indra. What is this? What did you do with your guru? You should understand, right, the importance of your guru. So now the solution is you have to find a guru for some time at least who can protect you. And Brahmaji guided Indra to go to a person called Vishwarupa. Vishwarupa is a pure Brahmana. He was son of Twashta. Twashta is a demigod. But Twashta's wife, Vishwarupa's mother, was a demon. So, ఇక్కడ జరుగుతూ ఉండగా రాక్షసులకి వాళ్ళ శుక్రాచార్య గురువు యొక్క ఆశీర్వాదాలు బాగా ఉండడం వల్ల రాక్షసులు ఏం చేశారంటే దేవతల్ని చాలా చాలా సులువుగా పరాజయం చేసేసేవాళ్ళు అనమాట. సో దేవతలందరూ ఎక్కడో పోయి దాక్కునేసేవాళ్ళు. ఎక్కడ రాక్షసులు అటాక్ చేస్తారేమో అనేసి ఎక్కడ వెళ్ళి దాక్కునేసేవాళ్ళు అనమాట. సో ఇంకా ఏదో ఒకటి చేయాలి, ఏదో ఒక పరిష్కారం అనేది ఆలోచించాలన్నమాట. ఇప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సాధారణంగా యథా ప్రకారంగా దేవతలందరూ బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు వినిపించుకుంటారనమాట, ఇలా జరుగుతుంది ఏం చేయాలని. మొదటగా బ్రహ్మ ఇంద్రుణ్ణి తిడతారనమాట. ఎందుకు ఏం చేసావు నువ్వు, నీ గురువుకి కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి కదా, గౌరవం ఇవ్వాలి కదా, ఏం చేసావు నువ్వు అనేసి ఇంద్రుడికి తిట్టేసి, ఇప్పుడు ఈ సమయం ఈ క్షణంలో నిన్ను ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, నిన్ను రక్షించడానికి నీకంటూ ఒక గురువు ఉండాలి. సో గురువుని నువ్వు ఎత్తుకి పట్టుకోవాలి అని చెప్తారనమాట. అప్పుడు ఆ క్షణంలో విశ్వరూప అనే ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవారు అనమాట. సో ఆయన యాక్చువల్లీ ఆయన పూర్వోత్తరం ఏంటంటే విశ్వరూప యాక్చువల్లీ వాళ్ళ నాన్న పేరు వచ్చేసి త్వష్ట అనమాట. త్వష్ట వాళ్ళ అమ్మగారు వచ్చేసి డిమాన్ అంటే రాక్షసులు అనమాట. ఒక త్వష్ట వచ్చేసి ఒక దేవత, ఒక దేవతకి రాక్షసికి పుట్టిన సంతానం వచ్చేసి విశ్వరూప. విశ్వరూప వచ్చేసి బ్రాహ్మణుడు, ఒక మానవుడు అనమాట. సో Vishwarupa agreed to help the demigods when they approached him. He felt okay. He was a very, very nice Brahman. So he told, okay, I'll teach you one kavacha. This kavacha is called Narayana Kavacha. Narayana Kavacha is so powerful. It is all mantras. Once you learn that mantra and once you utter those mantras, you will be completely protected from any kind of danger. So this is an entire chapter in Srimad Bhagavatam which explains what is the Narayana Kavacha Stotra or Narayana Kavacha mantra. సో వాళ్ళు ఇంద్రుడు అండ్ సకల దేవతలందరూ విశ్వరూప అనే బ్రాహ్మణుడికి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు విశ్వరూప వాళ్ళకి సహాయం చేస్తానని చెప్తాను. చాలా ఉదార స్వభావంతో నేను మీకు సహాయం చేస్తాను అని చెప్తారనమాట. ఇంద్రుడికి ఒక కవచం ఇస్తారు. ఆ కవచం ఏంటంటే నారాయణ కవచం అనమాట. ఇది ఉచ్చరించగానే వాళ్ళకి ఎటువంటి అపాయం వచ్చినా కూడా, ఎటువంటి ఆపద వచ్చినా కూడా మీరు రక్షించబడతారు అనేసి ఆ విశ్వరూప ఇంద్రుడికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇది శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక చాప్టర్ 6th cantoలో మనకు ఒక చాప్టర్ అనమాట. నారాయణ కవచం అంటే ఏంటి, నారాయణ కవచం శ్లోకాలు ఏంటి అనేది 6th cantoలో ఉంటుంది అనమాట. So with this Narayana Kavacha, all the demigods created a shield of protection around them. And again they attacked demons. Easily they defeated the demons and they were again reinstated in their Devaloka or heavenly planets. Again they got it back. So this was going on nicely. But once what happened? Now this Vishwarupa, as I already told, was a son of a demigod father and a demon mother, right? So he had a bias towards the demons also. So when he used to do sacrifices, one portion of the sacrifice he used to silently offer to the demons, who are Vishwarupa, who is Guru of Indra. సో విశ్వరూప ఇలా కవచం ఇవ్వగానే ఇంద్రుడు సకల దేవతలందరూ ఈ కవచాన్ని కవచ మంత్రాన్ని ఉచ్చరించగానే ఒక కవచం అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట. ఇలా పెద్ద కవచం ఏర్పడిన తర్వాత రాక్షసులు మళ్ళీ దాడికి దిగిన తర్వాత చాలా సులువుగా దేవతలు రాక్షసుల్ని ఓడించేస్తారు. అలా ఓడించేసి దేవతల యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని మళ్ళీ సృష్టించుకుంటారు అనమాట. ఆ
ఆ స్వర్గలోకం దేవలోకాన్ని మళ్ళీ సృష్టించుకొని చాలా సంతోషంగా ఉంటాను. ఇక్కడ విశ్వరూప పరిస్థితికి వస్తే మనకు తెలుసు కదా, త్వష్ట అనే దేవతకి రాక్షసికి పుట్టిన సంతానం అన్నమాట. సో విశ్వరూపకి రాక్షసుల మీద కూడా కొంచెం సన్నిహితం అనేది ఉందన్నమాట. ఆయన యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఆ పూర్ణ ఆహుతి చెప్పేటప్పుడు కొంత శాతము రాక్షసుల కోసం కూడా చేస్తాడన్నమాట. రాక్షసులు ఆ సన్నిహితం కదా, ఎందుకంటే రాక్షసులకి దేవతకి పుట్టిన సంతానం కాబట్టి రాక్షసుల మీద కూడా కొంచెం సన్నిహితం, వాళ్ళ అమ్మగారి ఫ్యామిలీ అనమాట అదంతా. సో అందువల్ల రాక్షసుల కోసం కూడా కొంచెం నా పూర్ణాహుతి చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. So this he used to do very secretly. Nobody used to get to know this. But once Indra got to know. And Indra is a person, Indra is in a very materialistic position. His position is always in a very lot of opulence, right? Yeah, so much power also. Yeah. So when Indra observed this, that Vishwarupa is doing this, what he did? He took his sword and immediately cut off Vishwarupa's head. Vishwarupa had 3 heads. And that all details are there in Bhagavatam, I will not get into that. But Vishwarupa is his guru. You cannot kill your guru just like that. But Indra kills him. సో విశ్వరూప ఇలాంటి రాక్షసుల గురించి కూడా పూర్ణాహుతి చేయడం చాలా గుహ్యంగా చేసేవాడు అనమాట. ఎవరికి తెలిసేది కాదు, కానీ ఇంద్రుడికి తెలిసిపోతుంది అనమాట. రాక్షసుల కోసం కూడా ఆయన సన్నిహితంగా పూర్ణాహుతి యజ్ఞం చేస్తున్నారు అనేసి. ఇది తెలిసిన తర్వాత ఇంద్రుడి యొక్క పరిస్థితి, ఇంద్రుడి యొక్క స్వభావం ఏంటంటే ఆయనకి భౌతికంగా ఇంద్ర ప్రస్థానం లేకపోతే దేవలోకానికి ఆయన అధిపతి కదా, ఒక పవర్ అనమాట, ఒక శక్తి తన లోకం మీద లేకపోతే తనకున్న పొజిషన్ మీద ఎంతో అటాచ్మెంట్ అనమాట. ఏది ఆలోచించేవాడు కాదు, ఏదన్నా పని చేసేటప్పుడు ఏది ఆలోచించేవాడు అనమాట. వెంటనే ఇది తెలిసిన తర్వాత వెంటనే తన యొక్క కత్తిని తీసుకొని వెంటనే విశ్వరూపాన్ని తల నరికేస్తాడు అనమాట. విశ్వరూపకి 3 తలలు ఉంటాయి, ఇదంతా శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడుతుంది. ఇది తెలిసిన వెంటనే ఏమి అటు ఇటు ఏమి ఆలోచించుకోకుండా వెంటనే శిరచ్ఛేదం చేసేస్తాడు అనమాట. నిజానికి విశ్వరూప గురువుగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఇంద్రుడితో. సో గురువుని అలా చంపడం కరెక్ట్ కాదు, రైట్? గురువుని అలాగా ఒకేసారి శిరచ్ఛేదం చేసేయడం కరెక్ట్ కాదనమాట. కానీ ఇంద్రుడి యొక్క స్వభావం అలాంటిది, వచ్చేసి విశ్వరూపుని చంపేస్తాడు అనమాట, శిరచ్ఛేదం చేసేస్తాడు. Immediately Indra got the curse of Brahmana Hatya. Brahma Shapa is there, no? Morning we sing Tulsi Arati, what is it? Yani Kani Chapapani Brahma Hatya Kani. So that sin which you get by killing a Brahmana, immediately that sin started chasing Indra. What Indra did? Indra knew what he did was wrong. But he actually didn't have an option. Maybe he could have had options, but he didn't take that option. Why he did that? Because he had to protect the Devas. Otherwise demons will become powerful and again they'll come back and attack. That's why he did. So Indra, what he did, remorsefully, he suffered for 1 year that sin he suffered for 1 year. Then what he did, still it is not some small sin. The sin of killing a Brahmana is not some small sin that you'll get rid of within 1 year. So what he did, he just divided that sin into 4 and he gave it to different objects or people. He gave it to you. సో ఇలా చంపేసిన తర్వాత ఇది విశ్వరూప ఒక బ్రాహ్మణుడు, అందులో కూడా గురువు అనమాట. ఇంద్రుడు ఎంత పెద్ద తప్పు చేశారంటే బ్రహ్మహత్య పాపం వచ్చిందనమాట. సో ఇలా శిరచ్ఛేదం చేసిన తర్వాత ఈ బ్రహ్మహత్య పాతకం అనేది, ఆ పాపం అనేది ఇంద్రుడిని వెంబడించింది అనమాట. సో ఇక ఇంద్రుడికి ఎటువంటి అవకాశం లేదు. ఎందుకు అలా చేయబడి ఇంద్రుడికి చాలా అవకాశాలు ఉండొచ్చు, కానీ ఆ అవకాశాన్ని తీసుకున్నాడు అనమాట. కానీ ఎందుకు అలా చేయబడిందంటే ఇంకా ఇంద్రుడు అందరి దేవతల్ని కాపాడాలి, రక్షించాలన్నమాట, సకల దేవతలందరినీ రక్షించాలి. సో అలా చేయకుండా ఉంటే రాక్షసులకి ఆహుతి చేసేవాళ్ళు ఇంకా రాక్షసులు మళ్ళీ బలపడతారు, మళ్ళీ దాడి చేస్తారనేసి వెంటనే విశ్వరూపాన్ని చంపడం జరుగుతుంది అనమాట. ఈ అవకాశాన్ని ఆయన తీసుకున్నాడు. దాని ద్వారా వచ్చిన పరిణామం ఏంటి? బ్రహ్మహత్య పాతకం. ఈ పాపం అనేది ఇంద్రుడిని వెంబడిస్తుంది అనమాట.
దీన్ని చాలా వినయంగా ఇంద్రుడు దాన్ని స్వీకరిస్తాడు అనమాట. ఈ పాపాన్ని అనుభవిస్తాడు, 1 సంవత్సరం అనుభవిస్తాడు అనమాట. అది బ్రహ్మహత్య పాతకం అనేది అంత సులభం కాదు. ఓకే, 1 సంవత్సరం అనుభవించగానే పాపం అనేది తీరిపోతుంది అనేసి. ఈ పాపాన్ని విభాగాలుగా చేసి ఒక్కొక్క భాగాన్ని ఒక్కొక్కరికి ఇస్తాడన్నమాట ఇంద్రుడు. అది ఏ పాపాన్ని ఎలా ఇచ్చారు, ఎవరెవరికి భాగస్వాములు అయ్యారు ఈ పాపానికి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. So he gave 1/4 of this sin to water. How? Just like that you will not, okay, I am saying you, okay, I have done a lot of papa, you take some. You cannot, they will not, nobody will take, right? What he did, he told, I will give you a boon. I will give you a boon. I mean, in return of that, you please take this shapa. So, water took that curse, and that curse manifests in water in the form of, when you keep water for 3-4 days, water will become impure, contaminated. That is the manifestation of that curse of Indra. Then what is the boon that Indra gave? Whatever thing you mix water with, it will increase its volume. You mix it with milk, nobody will know that it lot of water is there in the milk. So that is the boon milk water got. Next is with the land. If you that curse is manifested in land as deserts. We see deserts, right? That is a manifestation of that curse of Indra. Now the boon that Indra gave, if you dig a hole, it will get covered. Even if you dig a hole, gradually it will get covered on the land. Third, okay. సో ఇంద్రుడు ఎలాగా భాగాలు ఇచ్చారంటే దాన్ని కొన్ని పాపాన్ని అంటే బ్రహ్మహత్య పాతకాన్ని కొన్ని భాగాలుగా చేసి మొదటి భాగాన్ని నీటికి ఇస్తారనమాట. నిజానికి నేను ఈ పాపం చేశాను, ఈ పాపాన్ని నువ్వు తీసుకుంటే ఎవరైనా తీసుకుంటారా? ఎవరు తీసుకోరనమాట. దానికి ఇంద్రుడు ఏం చేస్తారంటే, నీకు ఒక వరం ఇస్తాను, ఈ వరానికి నువ్వు ఫలితంగా నువ్వు ఈ పాపాన్ని నువ్వు కొంత భాగం నువ్వు తీసుకొని చెప్తారనమాట. సో నీటికి ఈ బ్రహ్మహత్య పాపానికి ఈ పాపం ఎలా ప్రత్యక్షం అవుతుందంటే, నీటిలో ఎప్పుడైనా నీటిని కొన్ని రోజులు అలాగే పెట్టేశామంటే నీటి అనేటివి పాడైపోతాయి అన్నమాట. ఆ పాపం బ్రహ్మహత్య పాపం యొక్క ఇది ఎలా మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది, ఎలా ప్రత్యక్షం అవుతుందంటే ఈ ద్వారానే ప్రత్యక్షం అవుతుంది అన్నమాట. కానీ ఇంద్రుడు ఇచ్చిన వరం ఏంటంటే, నీటిని దేంట్లో కలిపినా కూడా అది కలిసిపోతాయి. పాలల్లో కలిపితే నీటి ఇంత శాతం ఉందని ఎవరు కనుక్కోలేరు అనమాట. ఈవెన్ శాస్త్రవేత్తలు కూడా కనుక్కోలేరు, రైట్? సో అది నీటికి ఇచ్చిన వరం అనమాట. రెండవది ఏమంటే భూమికి ఒక వనం ఇస్తారు, ఒక శాపం ఇస్తారు అనమాట. శాపం ఏంటంటే, శాపం ఎలా పరిభ్రమిస్తుందంటే ఇక్కడ ఎడారిలాగా మారిపోతుంది భూమి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎడారిలాగా ఉంటుంది అనమాట. వరం ఏంటంటే, భూమిలో ఎక్కడైనా ఒక గుంతలు తోయామంటే కాలాంతరంగా ఆ గుంతలన్నింటినీ మళ్ళీ పూడిపోతాయి, మళ్ళీ యథాప్రకారంగా మళ్ళీ వచ్చేస్తాయి అనమాట. ఇది ఒక వరం. The third curse was given to women. That is why women have this monthly cycles, little painful, and so those cycles are because of that curse. And the boon they got was, it is called Shashwat Kama. In Bhagavatam it is mentioned as Shashwat Kama. That means perpetual desires, perpetual lusty desires. In fact, that's what Bhagavatam says. I'll not get into the detail of it. So this is the third. Fourth is with trees. If you cut the branches of a tree, it will grow back, right? So that is a boon that trees got. And what is the curse? You will see on trees some sap that comes out of the tree. In every tree, different kinds. Like from coconut tree, you will get this toddy. So all these kind of things are not actually meant to be taken. It has its sinful effects. It will be intoxicant, all that. So those sap is the curse of Indra. Boon is, if you cut, it will grow back. సో మూడవది ఏంటంటే, మూడవ భాగము ఇంద్రుడు స్త్రీలకి ఇస్తారనమాట. భూలోకంలో ఉండే స్త్రీలకి ఇస్తారనమాట. దాంట్లో వరం ఏంటంటే, స్త్రీకి చాలా వివిధ రకాలమైన కోరికలను ఇస్తాడనమాట. ఇది వరం. శాపం ఏంటంటే, మనం నెల నెల ఋతుస్రావం రావడము, సో ఇలాగ బాధపడటము, సో ఇది శాపం ఇస్తారనమాట. నెక్స్ట్ నాలుగోది ఏంటంటే, ఈ చెట్లకి ఇస్తారనమాట. చెట్లు ఏంటంటే
వరం వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే ఒక కొమ్మని కొడతామో మళ్ళీ ఆ కొమ్మ అనేది మళ్ళీ పెరుగుతుంది, అది వరం. శాపం ఏంటంటే లైక్ ఎప్పుడైనా చెట్టుకి ఏదైనా గాయమైనప్పుడు అక్కడి నుంచి ఒక లైక్ బ్యాగ్స్ కళ్ళు different trees have different కొబ్బరి నుంచి kinds. కొబ్బరి కళ్ళు ఒక జిగురులా కారుతుంది అనమాట. సో అది జిగురుని ఎవరు తీసుకోరు. ఎవరు పండ్లని కాయల్ని తిన్నంత ఇదిగా ఆ చెట్ల నుంచి ఆ జిగురు తీసుకోరు అనమాట. అది కొంచెం విషపూరితంగా కూడా అవ్వచ్చు అనమాట. సో అందువల్ల అది చెట్లకి శాపం అనమాట. So after distributing all these sins, Indra got freed of his sins. Now, does the matter settle here? No. Vishwarupa has got a father, Tvashta. He will not sit idle. He was like, Vishwarupa is such a nice son. He cannot kill someone just like that, right? His father, what he did, he was a very powerful person. He did one big yajna. He told, I will create a demon who will destroy Indra. సో ఇలాగా ఆ పాపాన్ని భాగాలుగా చేసి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు. అందరికీ ఒక్కొక్కరికి కొంత భాగం ఇచ్చేస్తారనమాట. ఇలా ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా ఇంద్రుడు ఆనందంగా ఉన్నాడా? లేదు. విశ్వరూప వాళ్ళ నాన్న ఉన్నారనమాట. ఎవరు? ఫస్ట్. సో కొడుకు చనిపోయిన తర్వాత తండ్రి చాలా బాధగా ఉంటాడు అనమాట. ఏమంటే ఈ బాధలో పుత్రుడు పోయిన బాధతో ఒక పెద్ద యజ్ఞం చేస్తాడు అనమాట. ఆ యజ్ఞం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక పెద్ద రాక్షసుని నేను తయారు చేస్తాను, ఆ రాక్షసుడు ఇంద్రుడిని చంపడానికి అనే ఉద్దేశంతో ఒక పెద్ద యజ్ఞం చేస్తాడు అనమాట. So while saying the mantras, Tvashta did a slight mistake. That is a very subtle mistake. Subtle mistake in the sense like just modulation of the mantra. Not even the words. He spelled everything correct. Just modulation of the mantra, which meant that my son will become Indra Shatru. That is the mantra. Instead of saying that my son will become enemy of Indra, it became like Indra will become enemy of my son. So basically Indra will kill my son. It became like that. And finally, after saying this, a very, very powerful demon came out of the sacrificial fire. సో త్వష్ట ఒక పెద్ద యజ్ఞం చేస్తారనమాట. ఆ యజ్ఞంలో మనం మామూలుగా యజ్ఞంలో శ్లోకాలని ఉచ్చరిస్తూ ఉంటాం కదా. ఆ శ్లోకాన్ని ఉచ్చరించేటప్పుడు ఒక చిన్న తప్పు చేస్తారు. తప్పేం లేదు, అన్ని శ్లోకాలన్నీ కరెక్ట్గానే స్పష్టంగానే ఉచ్చరిస్తారు. కానీ ఒకనొక భాగంలో వచ్చేటప్పటికి నా పుత్రుడు ఇంద్రుడికి శత్రువు అనే చెప్పబోయేసి ఇంద్రుడు నా పుత్రుడికి శత్రువు అని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే నా పుత్రుడు ఇంద్రుడిని చంపాలి అనే దాన్ని చెప్పబోయేసి ఇంద్రుడు నా పుత్రుడిని చంపుతాడు అనే దీంట్లో చెప్పేస్తారు, రివర్స్ చెప్పేస్తారు అనమాట. అలా చెప్పంగానే చాలా సూక్ష్మమైన తప్పు ఇది. కానీ అలా చెప్పేసి పూర్ణాహుతి చేయగానే యజ్ఞకొండలలో నుంచి ఒక పెద్ద రాక్షసుడు బయటకు వస్తాడు అనమాట. Just like this in Ramayana also, Kumbhakarna also made this mistake. Kumbhakarna's mistake was little gross. Saraswati Devi, she induced that mistake. Kumbhakarna wanted the boon of Nirdevatvam. Nirdevatvam means no devas. Done with devas, no devas are required. This is the boon he wanted, Nirdevatvam. But instead of that, he told Nidrevatvam. Nidrevatvam, only Nidra. So that was a mistake. So mantras are very, very, very sensitive. So finally this powerful demon came out of the sacrificial fire and his name was Vritrasura. Vritrasura is not some ordinary demon. Vritrasura means he expands like anything. He spreads everywhere. He is very, very powerful. Seeing him, all the demigods were like so afraid they ran away. They actually first tried to attack him. They tried all the weapons. He ate all the weapons. Now demigods don't have weapons. Without weapons, how they'll fight? They ran. సో ఇలా మనం చూసాం కదా, ఫస్ట్ యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఒక చిన్న తప్పు వల్ల లైక్ రాక్షసుడు రావడము ఇలా జరుగుతుంది అనమాట. ఇదే తప్పు ఈవెన్ కుంభకర్ణ కూడా చేస్తాడనమాట. సో కుంభకర్ణ ఏమి కోరుకుంటారంటే నిర్దేవత్వం అని కోరుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు అనమాట. అంటే
ఇంకా దేవతలు వద్దు, దేవతలకి మనకు పడదు, నిర్దేవత్వం అంటే దేవతలే వద్దు అనే చెప్పబోయేసి నిద్రేవత్వం అని చెప్తారు అనమాట. నిద్రేవత్వం అంటే ఇంకా నిద్రలోనే ఇంకా ఉంటాడు, ఎప్పుడు జీవితం మొత్తం నిద్రలోనే ఉంటాడు అనమాట. సో అందుకు మన సంస్కృత ఉచ్చారణ చేసేటప్పుడు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాను. సో ఇక్కడ యజ్ఞంలో నుంచి త్వష్ట యజ్ఞం చేసిన తర్వాత యజ్ఞకుండిలో వచ్చిన రాక్షసుడి పేరు ఏంటంటే వృత్రాసుర అనమాట. సో వృత్రాసుర సాధారణమైన రాక్షసుడు కాడనమాట. ఆయన ఎక్కడ స్థలం ఉన్నా అక్కడికి వ్యాపించిపోతాడు అనమాట. ఎంత పెద్దగా వ్యాపించిపోతారంటే దేవతలు ఆయన చూసి భయపడి వెళ్ళిపోతారు. సో ఆ రాక్షసుల మీద దాడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు, వాళ్ళ దగ్గర ఉండే ఆయుధాలన్నింటినీ విసురుతారనమాట. కానీ వృత్రాసుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆయుధాలన్నింటినీ తినేస్తాడనమాట. ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర ఎటువంటి ఆయుధాలు ఏమీ లేవన్నమాట. అది పరిస్థితి ఇప్పుడు. So what they'll do, devas normally when powerful demons come, go to Brahma, and when the demon is much more powerful than what Brahma can handle, they'll go to Vishnu. So they all went to Lord Vishnu. Every time this happens, right? For Ravana, for Kamsa, same thing happened. But this time, every time he is there acting like they did all the tapasya and Lord Vishnu came in front of the devas. What devas are asking? Lord Vishnu, please kill the demon. This is what they are asking. Lord Vishnu is saying, Arre Baba, you have got me. I have come in front of you and you are asking this. What Prahlad Maharaj asked, what Dhruva asked, they had lot of desire. I mean, Dhruva Maharaj had lot of desire. He had some material desire to please the Lord. But when Lord came, he told, I don't want anything. But you guys are asking as if like giving quotation, Gundas will give, go and kill. I'll pay you. Like that you are asking the Lord Vishnu. It is just like that, right? I'm pleasing you. Okay, Vishnu came. The greatest treasure of your life has come in front of you and you are asking such a very insignificant boon. సో ఇలాగా ఒక పెద్ద వృత్రాసుర రాక్షసుడు రాగానే ఇంకా వాళ్ళకి ఎటువంటి పరిష్కారం కనబడలేదు అనమాట. ఇంకా యథాప్రకారంగా ఎక్కడికి వెళ్తారు అందరూ? దేవతలందరూ బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్తారు అన్నమాట. ఇంకా బ్రహ్మ కూడా ఈ పరిష్కారం చెప్పలేకున్నప్పుడు విష్ణు దగ్గరికి వెళ్తారు అనమాట. సో యథాప్రకారంగా వాళ్ళు విష్ణు దగ్గరికి వెళ్తారు. విష్ణువు, శ్రీ మహావిష్ణువు అక్కడ ప్రత్యక్షమైన తర్వాత వీళ్ళు అడిగే కోరిక ఏంటంటే, వీళ్ళు వచ్చినారు, వీళ్ళు చంపేసి, ఈ రాక్షసులు వచ్చిన వాళ్ళని చంపేసి, వీళ్ళు చంపేసి అని చెప్తుంటారు అనమాట. సో శ్రీ మహావిష్ణువు సాధారణమైన లైక్ మన ముందర ప్రత్యక్షం అయ్యే సాధారణమైన వ్యక్తి కాదనమాట. మన జీవితానికి ఒక ఉద్దేశం, ఒక అర్థం అన్నమాట శ్రీ మహావిష్ణు. అలాంటి శ్రీ మహావిష్ణు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఏం కోరుకున్నారు, ధ్రువ మహారాజ్ ఏం కోరుకున్నారు? వాళ్ళందరూ శ్రీ మహావిష్ణువుకి భగవంతుడికి దగ్గర అవ్వాలి, భగవంతుడి యొక్క భక్తి చేయాలని కోరుకున్నారు. కానీ ఈ దేవతలు వచ్చేసి ఏంటంటే లైక్ సాధారణంగా మనం వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ అడుగుతాం కదా, ఒక గుండాస్, ఒక రౌడీస్ దగ్గర వీళ్ళు వస్తున్నారు, వాళ్ళని నా దగ్గర నుంచి దూరం చేయి, వాళ్ళని చంపేసే, వీళ్ళు చంపేసే అనేసి. అరే జీవితం యొక్క పరమార్థం నీ ముందర ప్రత్యక్షమయ్యారు శ్రీ మహావిష్ణువు. సో కానీ దేవతలు వచ్చేసి ఇలా కోరుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. Lord Vishnu doesn't say this directly, but he will say this indirectly. If you read those slokas, you will get to know how indirectly he is presenting this. Then finally he says, okay, you do one thing. Normally what he does, he will take avatar and he will kill the demon, right? But this time what he does, he says, Indra, go to one Datiji Muni is there. He is very powerful. He has got lot of yogic strength. You ask Datiji Muni for his vertebral column, for his skeleton, for his spinal cord, for his spinal cord. Because his spinal cord has become so powerful because of yogic practices, you request him, if he gives, we can make a weapon out of it, which can definitely kill Putrasura. సో ఇలా అడిగిన తర్వాత యాక్చువల్లీ శ్రీ మహావిష్ణువు దీన్ని ఇప్పుడు మనం చెప్పాం కదా, ఎందుకు మీరు ఇలాంటి కోరికలు కోరుకుంటున్నారు, నేనే ప్రత్యక్షం మీ ముందు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు అనేసి ప్రత్యక్షంగా చెప్పారు అనమాట. పరోక్షంగా శాస్త్రంలో చెప్తారు. కానీ ఏదన్నా రాక్షసులు ఇలా ప్రత్యక్షమయ్యేసి ఇలా వచ్చి దేవతలందరినీ, భక్తులందరినీ ఇలా ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు ఏదో అవతారం తీసుకోవడం కానీ, లేకపోతే వేరే అవతారం తీసుకొని రాక్షసులను చంపడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈసారి ఏం చెప్పారు అంటే, ఓకే మనం ఒక పని చేద్దాము,
నువ్వు వెంటనే వెళ్ళి భూలోకంలో దదీచి అని ఒక యోగి ఉంటారు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు వాళ్ళ వెన్నెముకని నువ్వు ప్రార్థించు, వెన్నెముకని నువ్వు అడుగు వాళ్ళ దగ్గర. ఎందుకంటే దదీచి చేసిన యోగాలకి వెన్నెముక అనేది చాలా చాలా శక్తివంతమైంది అనమాట. అది దాంతో మనం ఒక ఆయుధాన్ని తయారు చేస్తే ఆ ఆయుధం ఖచ్చితంగా వృత్రాసుని సంహరిస్తుంది. సో ఆ ఆయుధం అనేది మీరు దదీచి దగ్గర మీరు తీసుకొని రావాలి అనేసి ఇంద్రుడు చెప్తారు అనమాట. So when demigods approached Dadiji first made fun of demigods initially. What he told? How can you ask such a thing from me? You are asking me, okay, you die so that we can live. Basically, that is the same thing, right? You die, we'll make a weapon out of your spinal cord and we'll live happy. సో ఇది వెళ్ళేసి దదీచిని అడుగుతారు అనమాట. దేవతలందరూ వెళ్ళి దేవత సమూహం వెళ్ళి దదీచిని అడుగుతారు అనమాట. ఆ దదీచి ముని యోగి చాలా ఉదారంగా చాలా హాస్యపరంగా మాట్లాడతారు అనమాట. ఏంటి మీరు అడిగేది నాకు అర్థం కావట్లేదు, నన్ను చనిపోమని చెప్పేసి నా దలో నుంచి నా ఎముకల్లో నుంచి మీరు ఒక ఆయుధాన్ని తయారు చేసి మీరు హ్యాపీగా ఉంటారా, మీరు ఆనందంగా ఉంటారా, అదే నన్ను అడుగుతున్నారా అనేసి దదీచి ఇలా మాట్లాడతారు అన్నమాట దేవతలతో. But Dadiji Muni was actually so renounced. He was so renounced, he didn't have any attachment for his body. Immediately he'll say, no, it is my privilege to serve you all. I am ready to give up this body. And giving up of his body is explained by Bhagavatam as so amazing. Like he didn't even realize that his soul has come out of his body. Normally it is told that dying is like 40,000 scorpions biting. That much pain. Why that much pain? Because that much attachment we have got for this body. But the Dadiji Muni had zero attachment. He didn't even realize that he left off his body. This is the ideal death. సో నిజానికి దదీచికి అతని యొక్క దేహం మీద ఎటువంటి బంధన, ఎటువంటి వ్యామోహం అనేది లేదనమాట. ఎంతో వైరాగ్యం చెందిన ఒక ముని అనమాట దదీచి ముని. ఇది అడగంగానే దేవతలు అడగంగానే ఇది నా అదృష్టము, మీకు అందరికీ సేవ చేయడం నా అదృష్టము, సో నేను తప్పకుండా మీకు సేవ చేస్తాను అనేసి వెంటనే ఆయన యొక్క యోగ శక్తి ద్వారా దేహం నుంచి వేరే అయిపోతారు అనమాట. దేహం నుంచి వేరే అవడం అతనికి ఎటువంటి ప్రక్రియ కానీ ఎటువంటి ఫలితం అనేది లైక్ పెయిన్ కానీ నొప్పి కానీ ఎటువంటిది ఏం లేదన్నమాట. శాస్త్రం ద్వారా ఏమంటే ఎవరైతే దేహాన్ని త్యజించేటప్పుడు 40,000 తేళ్లు కుడితే ఎంత నొప్పి వస్తుందో అంత నొప్పి వస్తుంది అనమాట. ఎందుకు ఆ నొప్పి? దేహం మీద అంత బంధనం, అంత వ్యామోహం అనమాట. కానీ దదీచికి దేహం మీద ఎటువంటి వ్యామోహం లేదు, ఎటువంటి బంధన అనేది లేదనమాట. అందువలన దేహం నుంచి బయటికి రావాలనుకున్న తక్షణమే ఎటువంటి నొప్పి లేకుండా, ఎటువంటి పెయిన్ లేకుండా వెంటనే దేహం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారనమాట. ఇది నిజానికి ఇలాంటి దేహ త్యాగం లేకుంటే ఇలాగ దేహాన్ని వదలడం అనేది నిజంగా చాలా చాలా అదృష్టం అనమాట. So they made Vajrayuda out of his spinal cord. So that's how Indra got Vajrayuda. సో ఆ దదీచి వెన్నెముక ద్వారా వాళ్ళు ఒక ఆయుధాన్ని తయారు చేస్తారనమాట. ఆ ఆయుధం పేరు వచ్చేసి వజ్రాయుధం. దీని ద్వారా అర్జునుడికి ఇంద్రుడికి ఒక ఆయుధం వస్తుంది, దాని పేరే వజ్రాయుధం అనమాట. So again they attacked demons, and this time they have the protection of Narayan Kavacha also they have Vajrayuda. So all the demons started running here and there. Only Vitrasura was standing, and Vitrasura out of his power he could stand against the demigods. And Vitrasura once gave one nice hit to the Airavata. You know Airavata, right? The white elephant of Indra. He gave one nice whack that Airavata's jaw broke and it fell. It went some few miles away. Not miles, few meters. Yeah. And Indra was like, my God, this is too much to take. So the battle was so intense. సో ఇలాగా వాళ్ళు వజ్రాయుధాన్ని తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి 2 కవచాలు ఉన్నాయన్నమాట, 2 ఆయుధాలు ఉన్నాయి. ఒకటి విశ్వరూప సృష్టించిన కవచము, నారాయణ కవచము, ఇంకొకటి దదీచి ద్వారా వచ్చిన వజ్రాయుధం. సో ఈ రెండింటి ద్వారా రాక్షసుల్ని చాలా సులభంగా ఓడించేసేవాళ్ళు అనమాట. రాక్షసులందరూ వివిధ దిక్కుల్లో వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు.
కానీ వృత్రాసుర ఒక్కటే నిలబడేవాళ్ళు అనమాట, నిలబడేవాడు అనమాట దేవతలకి ఎదురుగా. సో అలాగా వృత్రాసుర ఒకసారి ఇంద్రుడి యొక్క వాహనం తెలుసు కదా, ఐరావతం. సో అది గాల్లో ఎగురుతూ ఉంటుంది ఏనుగు. సో ఒక్కసారి ఒక చేత్తో దప్పిస్తాడనమాట ఐరావతాన్ని. సో దానికి ఐరావతానికి కింద నోరు పగిలిపోయేసి అది ఎక్కడో పడుతుంది అనమాట. ఈ శక్తి, వృత్రాసుడి యొక్క శక్తి చూసి ఇంద్రుడికి చాలా భయం అయిపోతుంది. అయ్యే ఇతనితో నేను పోరాటం చేయాలా అనేసి. So here Prahlad Prabhu is giving this sloka from Bhagavad Gita chapter 10 verse 28. Krishna is saying Ayudhanam aham vajram. Ayudhanam aham vajram. Out of weapons I am vajram. So that much dear this Vajrayudha is for Supreme Lord. Krishna is saying that out of all the weapons I am Vajrayudha. Not even Sudarshan Chakra is saying Vajrayudha. సో ఇది మన వజ్రాయుధం అనేది ఎంత గొప్పదంటే మనం భగవద్గీతలో కూడా చూడొచ్చు. ఆయుధాన అహం వజ్రం అని చెప్తారు అనమాట. అంటే ఆయుధాలకెల్లా శ్రేష్టమైన ఆయుధం వచ్చేసి వజ్రాయుధ. ఆ వజ్రాయుధాన్ని నేనే అని చెప్తారు అనమాట శ్రీకృష్ణుడు. సో శ్రీకృష్ణుడు ఈవెన్ సుదర్శన చక్రం మీద నా ప్రియమైన ఆయుధం సుదర్శన చక్రం అని కూడా చెప్పట్లేదు. నా ప్రియమైన ఆయుధము వజ్రాయుధం అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంత దగ్గర ఆయుధం అనమాట. ఇక్కడ ఈ వృత్రాసురకి దేవతలకి మధ్య ఉన్న యుద్ధం చాలా చాలా ఇంటెన్స్, చాలా చాలా ఎక్కువగా చాలా పెద్దగా జరుగుతుంది అనమాట యుద్ధం. So why do you think Lord is saying Vajrayudham is most dear or Ayudhanam aham vajram? He is saying I am Vajra. I think it is like the Diji Muni is so dear to the Lord, not because of the weapon is dear. The Diji Muni is such a pure personality. That is why Vajrayudham has become so special and very powerful. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, లైక్ ఎందుకు శ్రీకృష్ణుడు వజ్రాయుధం నాకు చాలా ప్రీతి పాత్రమైందని ఎందుకు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే దదీచి ముని కృష్ణుడికి చాలా డియర్ అనమాట, చాలా చాలా దగ్గరమైన. ఎందుకంటే ఎంత యోగం చేసి భగవంతుడికి చాలా దగ్గరైన వ్యక్తి అనమాట, దగ్గరైన యోగి అనమాట ముని. సో అందువల్ల దదీచి ముని అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట శ్రీకృష్ణుడికి. అందువల్ల ఆయన దేహం ద్వారా వచ్చిన వజ్రాయుధం అంటే శ్రీకృష్ణుడికి ఎంతో ఇష్టం అనమాట. So Airavata is almost about to die with his jaw broken. What Indra did? Indra with his hands can produce Amrita. With that hands he cured Airavata, and then he's bewildered how to fight with this demon. He's not able to. He has the most powerful weapon in his hand. Still he is afraid. Then Vritarasura speaks. Vritarasura says, Indra, you have Vajrayudha. You have been told by Lord Vishnu that he can kill me with his Vajrayudha. When you have that assurance, why are you afraid to attack me? సో వృత్రాసుర ఐరావతానికి ఒక్క దెబ్బ ఇవ్వగానే అది నోరు పగిలిపోయేసి ఎక్కడో పడుతుంది అనమాట. ఇది చూసిన తర్వాత ఇంద్రుడు వచ్చేసి ఐరావతానికి బాగా బతికిస్తారనమాట. అంటే అతని చేతుల నుంచి అమృతం అనేది వస్తుందన్నమాట. దాని ద్వారా ఐరావతానికి మంచిగా తయారు చేసేస్తారు మళ్ళీ ఐరావతాన్ని. కానీ వృత్రాసుడు చూడంగానే చాలా భయం వేస్తుంది అనమాట. ఇతనితో నేను పోరాటం చేయాలా అనేసి చాలా భయం వేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు వృత్రాసుర ఇంద్రుడితో మాట్లాడతారు అనమాట, ఇట్లా, ఇంద్ర, నీ దగ్గర వజ్రాయుధం ఉంది, ఆ వజ్రాయుధంతో నన్ను చంపొచ్చు అని ఎవరు చెప్పింది? శ్రీ మహావిష్ణువే స్వయంగా చెప్పారు. అది ఒక ప్రమాణం. శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్పింది అది అబద్ధం అవ్వదు. ఇంత ప్రమాణమైన మాట, ఇంత ప్రమాణమైన ఆయుధం నీ దగ్గర పెట్టుకునేసి నువ్వు ఎందుకు భయపడుతున్నావు అని చెప్తాను అన్నమాట వృత్రాసుర. Vritarasura sometimes becomes very angry. He says, you killed my brother. You killed your guru. Such a papi you are. I will immediately kill you. Like that, Vritarasura challenges Indra. సో ఒక్కొక్కసారి వృత్రాసుర చాలా కోపంగా మాట్లాడతారనమాట. నువ్వు మా అన్నయ్యని అంటే విశ్వరూపం చంపేశావు, ఒక గురువుని చంపేశావు, నిన్ను చంపేస్తాను అనేసి వృత్రాసుర చాలా చాలా కోపంగా ఇంద్రుడితో మాట్లాడతాడు అనమాట ఇట్లా. So the fight is going on. Indra is very much bewildered. Suddenly Vritarasura's mood completely changes. Completely changes means he becomes very ecstatic and he becomes because he is actually suddenly he speaks like this. Oh, he is saying that, okay Indra, you kill me, then I will achieve Lord Vishnu.
He's saying that he suddenly praying to Lord Vishnu, oh Lord Vishnu, when I will become servant of your servant. Aham hare tava padeika mula dasanudaso bhavitasmi bhuya. Like this he prays. Then I will become dasanudasa. Same prayer, right? Yeah. Then same prayer Chaitanya Mahaprabhu also sings in Sikshashtakam. Then he says, then he says, Nanaga prishtam na parameshtyam na sarvabhaumam na rasadhipatyam na yoga siddhir apunar va samanjasatva virahaya kankshe. He's saying, Nanaga prishtam means heavenly kingdoms. Nanaga prishtam na parameshtyam means the abode of Brahma. Na sarvabhaumam, I don't need mastery of the whole earthly planets. Na sarvabhaumam. Na rasadhipatyam, I don't want kingship of rasadhipatyam means the lower planetary systems. Rasa, Tala, Mahatala, that. Rasadhipatyam. Na yoga siddhi, I don't want any yoga siddhi. Apunarbhavam va, see this is very important. Apunarbhavam va means what? The ability of not taking birth again. I don't even want that boon. That means I am ready to take birth again. Samanja sattva virahaya kankshe. Only thing I cannot bear is separation from you, O Lord. సో ఇలాగా వృత్రాసుర చాలా కోపంగా ఇంద్రుడితో వ్యవహరిస్తూ ఉంటారనమాట. నా అన్నయ్యని చంపేశావు, నీ గురువుని నువ్వు చంపుకున్నావు, ఇది చాలా చాలా బాధగా, నేను నిన్ను సంహరిస్తాను అని చాలా చాలా కోపంగా చెప్తూ ఉంటారనమాట. కానీ ఒక క్షణంలో వెంటనే చాలా చాలా తన్మయత్వంలో వెళ్ళిపోతారనమాట. సో ఏంటి ఆ తన్మయత్వం అంటే, ఆయుధం చంపవని ఉపాయం ఇచ్చింది ఎవరు? శ్రీ మహావిష్ణువు. సో ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు ఇచ్చిన ఆయుధంతో నువ్వు చంపావంటే నేను వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతాను, ఆ వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతానన్న ఆలోచన రాగానే అతను తన్మయత్వంలో వెళ్ళిపోతానమాట. ఓ శ్రీ మహావిష్ణువు, ఎప్పుడు నేను నీ యొక్క దాసుడుగా నేను మారుతాను, ఎప్పుడు నీ యొక్క సేవ చేసుకుంటాను, ఎప్పుడు నీ యొక్క భక్తుడిని అవుతాను అనే తన్మయత్వ భావంలో వెళ్ళిపోతాను. ఒక రాక్షసుడు ఇలా తన్మయత్వ భావంలో వెళ్ళి ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారనమాట. రైట్. సో ఇది 6th cantoలో లాస్ట్ చాప్టర్లో లాస్ట్ శ్లోకాస్ అనమాట. సో 6th canto లాస్ట్ చాప్టర్ మిడిల్ these 4 shlokas. These 4 shlokas. No, there are 4 shlokas here. This is the middle. Then lot of other chapters. సో ఈ శ్లోకాస్లో ఏం చెప్తారు అంటే, లైక్ ఎప్పుడు నేను నీ యొక్క దాసుడుగా మారుతాను, అండ్ నెక్స్ట్ నాకు ఈ ఆధిపత్యం వద్దు, అండ్ నెక్స్ట్ ఈ లోకంలో ఎటువంటి లోకం కానీ ఎటువంటి లోకంలో ఆధిపత్యాలు వద్దు, ఈ తలాతల పాతాల లోకంలో ఎటువంటి ఆధిపత్యం వద్దు, ఇంకొకటి నాకు మళ్ళీ మోక్షం కూడా వద్దు, అంటే మళ్ళీ పునర్జన్మ కలిగే అవకాశం అనమాట. మళ్ళీ పునర్జన్మ కలిగే అవకాశం కూడా నాకు వద్దు, అంటే పునర్జన్మ కావాలని అర్థం అనమాట. సో పునర్జన్మ అయ్యి కూడా పర్వాలేదు, కానీ నాకు నేను ఏమి భరించలేనంటే నీ దగ్గర నుంచి నేను విరహ భావాన్ని నేను భరించలేను, ఆ విరహ భావాన్ని నాకు ఇవ్వద్దు, ఎప్పుడు నీ యొక్క చెంతనే, నీ యొక్క భక్తుల చెంతనే నేను ఉండాలి. ఈ ప్రార్థన ఎవరు చేస్తున్నారో, ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, లేకపోతే భక్తుడు కాదు, వృత్రాసుర అనే పెద్ద రాక్షసుడు చేస్తున్నాడు అన్నమాట ఈ ప్రేయర్స్. This translation was better than how I told. So same thing Chaitanya Mahaprabhu told in Sikshashtakam. Na dhanam na janam na sundarim kavitam va jagadisha kamaye mama janmanishware bhavatad bhakti hetuki tvai means mama janmanishware means what? Apunarbhavam va, same thing. It is the same thing what Vritarasura asked. I am ready to take how many number of lives you want, I am ready to take. I don't want apunarbhavam, but I need the opportunity to serve you. This is what Chaitanya Mahaprabhu also asked in Sikshashtakam.
సో మనం శిష్యాష్టకంలో చూస్తే చైతన్య మహాప్రభు మనకు ఏం చెప్తున్నారు అంటే నా ధనం నా జనం నా సుందరి కవితాంబ జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే భవతార్ భక్తి రహైతుకి త్వయి. ఓ కృష్ణ, నాకు జనం వద్దు, ధనం వద్దు, అందమైన స్త్రీలు వద్దు, నాకేం కావాలంటే జన్మ జన్మలు నేను నీకు సేవ చేస్తూ అహైతుకమైన అని అచింతమైన సేవ చేస్తూ ఉండడం మనకు కావాలి అనేసి మన ఇక్కడ చూస్తాం అనమాట. ఇదే ప్రార్థన పృథ్వీరాజులో కూడా చేస్తున్నారు అనమాట. ఇదే ప్రార్థన మనం చూసినట్లయితే నాకు జన్మలు కూడా జన్మలు వద్దు, లేకుంటే పునర్జన్మ వద్దు అని చెప్పట్లేదు. పునర్జన్మ అయినా పర్వాలేదు, కానీ నీ యొక్క దాసుడుగా ఉండాలి, లేకపోతే నీకు చెంతగా భగవంతునికి చాలా దగ్గరగా ఉండాలి అనేసి పృథ్వీరాజులు చెప్తున్నారు అనమాట. సేమ్ ఇదో చైతన్య మహాప్రభు మనకి ఏం నేర్పిస్తున్నారో, ఎలా ప్రార్థించాలని నేర్పిస్తున్నారో అదే ప్రార్థన ఈవెన్ రుద్రాసు కూడా చేస్తున్నారు అనమాట. So this is the difference between a devotee and an impersonalist. Impersonalist is a common, now for normal people spirituality means, so it is Advaita, impersonalism. This is what spirituality is, not for normal people. So this is the difference between an impersonalist and a devotee. A devotee doesn't mind taking births, but an impersonalist is yearning for moksha from this material world. సో ఇది నిరాకారవాదికి భక్తులకి ఒక ఉన్న వ్యత్యాసం అన్నమాట. భక్తులు మళ్ళీ ఈ ప్రపంచంలో భౌతిక లోకంలో జన్మ తీసుకోవడానికి కూడా వెనకాడరు అనమాట. ఈవెన్ జన్మ తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుని యొక్క దాసులుగా, భగవంతునికి చెంతగా భక్తి చేస్తూ ఉండాలి అని అనుకుంటారు. ఇది భక్తుల యొక్క పరమ ఉద్దేశం. కానీ నిరాకారవాదులు అంటే భగవంతునికి ఆకారం లేదు, లేకుంటే భగవంతులో ఐక్యం అయిపోవాలి అని ఆ ఉద్దేశం పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఏమంటే ఎప్పుడెప్పుడు మోక్ష ప్రదాలకు మనం అవుతాము, లేకుంటే ఎప్పుడు ఈ భౌతిక లోకానికి ఎప్పుడు విముక్తులు అయిపోతామా అని మాత్రమే ఆలోచిస్తారు. కానీ భక్తులు ఈ భౌతిక లోకంలో పరమ కష్టాల్లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క సేవలో ఎక్కడున్నా కూడా, ఈ భౌతిక లోకంలో ఉన్నా కూడా ఎక్కడున్నా కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉండాలని మాత్రమే వాళ్ళు ఉద్దేశిస్తారు అన్నమాట. I'll try to wind up this class. Like, so what devotees want? Devotees doesn't want anything, but still devotees get Vaikuntha lokas, and impersonalists get Brahmajyoti. So that is what they desire. Like devotees, when they get perfection, they go to the Lord and interact with the Lord. So there are different kinds of mokshas for Sai Vijaya, Sarupesa, different mokshas. So what is that about? Prabhupada is quoting in the purport, Natad bhasayate suryo na sasango na pavaka yad gatva na nivartante tadhama paramam mama. Means the place which doesn't need any illumination and the one which after which you achieve, you don't come back to this material world. So that is my dharma, Krishna is saying. సో ఇక్కడ మనము So that's how devotee should be like. Devotees and Difference. I already told that. You start from there, you get. సో difference between. భక్తుల యొక్క పరిస్థితి అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట. అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవడానికి కూడా వెనకాడరు అనమాట, మళ్ళీ భక్తి చేస్తూ ఉంటారు. సో Bhakta does bhakti and he doesn't desire anything, but still he may get Vaikuntha and he gets perfection. now I got it. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే నిరాకారవాదులు, బ్రహ్మవాదీస్, పరమాత్మవాదీస్, భగవాన్, వీళ్ళు ఏం కోరుకుంటే ఆ కోరిక కరెక్ట్గా అబోర్డ్స్ అనేది వస్తాయన్నమాట. ఆ లోకాలు అనేవి వాళ్ళకి ఇవ్వబడతాయి అన్నమాట. అంటే బ్రహ్మవాదీస్ ఏం కోరుకుంటారో నిరాకార బ్రహ్మన్ అంటే భగవంతుని యొక్క జ్యోతిలో నిమగ్నం అయ్యి ఉంటారు. వాళ్ళకి అదే దొరుకుతుంది, వాళ్ళకి అదే అక్కడ ఉంటేనే ఆనందంగా ఉంటాము అని అనుకుంటారు అనమాట. నెక్స్ట్ భక్తులు అనమాట. భక్తులు ఏమి సాక్షాత్కారం పొందుంటారు? భగవాన్ సాక్షాత్కారం పొందుంటారు అనమాట. ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసిన సేవకి వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారు? భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తారు అనమాట. అంటే వైకుంఠ లోకాలకి, గోలోక బృందావనికి వెళ్ళి ఉంటారు అనమాట. సో నా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు ఏ లోకానికి వస్తారు అనేది ఇక్కడ శ్రీమద్ భగవద్గీతలో చెప్తారనమాట. నా తద్ భాషైతే సూర్యో నా శశంకో నా పావక యద్గత్వా నా నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ.
సో తద్ధామ అంటే నా ధామం ఎలా ఉంటుంది, నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏ ధామానికి వస్తారు అనేది ఇక్కడ చాలా వివరంగా చెప్తారనమాట. అలా అది ఏ ధామం అంటే అక్కడ ప్రత్యేకంగా సూర్యుడు, చంద్రుడు, ప్రత్యేకంగా విద్యుత్తు, ప్రత్యేకంగా గాలి, ఇవన్నీ ఏం అవసరం లేదనమాట. ఆ లోకము దానంతటిగా అదే ఆ లోకం అనేది దానంతటిగా అదే వెలుగుతూ ఉంటుంది. దానికి ప్రత్యేకంగా సూర్యుడు, చంద్రుడు అనేసి బయట నుంచి ఎటువంటి శక్తులు ఏం అవసరం లేదనమాట. ఆ లోకం దానంతటా స్వతహాగా వెలుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అలాంటి లోకానికి నా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు ఇలాంటి లోకానికి వస్తారు అనేసి భగవంతుడు ఇలా చెప్తూ ఉంటాను. So the illumination of that Dhama or Goloka Vrindavan or Vaikuntha, that illumination is Brahmajyoti. So here Prabhupada is concluding this purport saying that in Ishopanishad they are saying, please remove the veil of that Brahmajyoti so that we can see your face. సో ఆ గోలోక బృందావన్ను ఆ ధామం ఎప్పుడే దానంతటా స్వతహాగా అది వెలుగు ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ వెలుగు ప్రకాశం అనేది సర్వ సృష్టి అంతా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ కాంతి బ్రహ్మజ్యోతి అనమాట. యాక్చువల్లీ ఆ లోకం దగ్గర కూడా వెళ్ళట్లేదు. ఆ లోకం దగ్గర నుంచి వస్తున్న ఆ కాంతినే బ్రహ్మజ్యోతి, అదే భగవంతుడు అనేసి మనం పొరపడుతూ ఉంటాం అనమాట. భక్తులు ఏం చేస్తారు అంటే ప్రార్థిస్తారు అనమాట భగవంతుడు, ఈ కాంతిని ఒక తెరలాగా నా దగ్గర తీసేసేయి, తెరలాగా తొలగించేసేయి. ఈ కాంతిని తెరలాగా తొలగించేస్తే అప్పుడు నిజమైన ధామాన్ని నేను దర్శించుకునే భాగ్యం దొరుకుతుంది, ఆ ధామానికి వెళ్ళే భాగ్యం దొరుకుతుంది అనేసి భక్తులు ఎప్పుడు భగవంతుని ప్రార్థించుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. Same thing Prithviraj also prays saying that Ajata Paksha Iva Mataram Khaga Stanyam Yatha Vatsatara Shudharta Priyam Priyeva Vishidha Vishanna Manoravindaksha Didrikshate Tvam. Means he's saying, what he's saying, Ajata Paksha means those small birds are there, right, who have not developed their wings. Ajata Paksha Iva Mataram Khaga means they are waiting for to see their mother to come and feed them. Then Stanyam Yatha Vatsatara means the small calves, they are also waiting for their mothers to feed milk, for the cow to come and feed milk. They are thirsty. And just like how a lover is eagerly waiting for her or his lover when they are away, right? That eagerness is there, no? See how an example of love is given in Bhagavatam. Mother's love is given in 2 lines. Mother's love is the only love that we can see, we can call as love. And second love that is mentioned is like the intense love a lover, pure lover may have. So just like this eagerness, with this eagerness, Prithvirasura is praying, Mano Aravindaksha Didrikshate Tvam, means I am so eager to see you. That is my only eagerness now. And the beauty is in the purport, in the meaning. Prabhupada has written word to word meaning. Didrikshate Tvam means I want to see you, right? Didrikshate means you can just understand the meaning. Didrikshate, okay, I want to see you. Prabhupada has written the same meaning. But when he came to translation, he didn't mention that. He says, my only eagerness is to serve you. He doesn't translate that my eagerness is to see you, because Prabhupada doesn't want to encourage neophytes like us to have the desire to see the Lord. He wants us to develop the desire to serve Him. That is the beauty of Prabhupada's purpose and translation. And that is why you should also read the word to word meaning so that you can get the secrets hidden. సో ఎలాగైతే భక్తులు ప్రార్థిస్తారో అలాగే వృత్రాసుడు కూడా ఇలాగే ప్రార్థిస్తున్నారు అన్నమాట. ఏంటంటే అజాత పక్ష కగా అంటే ఏంటంటే అజాత అంటే పక్షులకి, చిన్న పక్షులకి అప్పుడే రెక్కలు వచ్చున్నాం అనమాట. వాళ్ళు అవి కంప్లీట్గా వాళ్ళ అమ్మ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. మనం ఎప్పుడైనా పక్షి అమ్మ వచ్చినప్పుడు అవి వెంటనే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఆహారం కోసం. వాటికి ఇంకా వేరే అవకాశం లేదు, ఆ పక్షి కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండాల్సిందే. అలాగా ఎలాగైతే ఆ రెక్కలు లేని చిన్న పక్షులు వాళ్ళ అమ్మ కోసం ఎలాగైతే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయో. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏంటి, దూడలు ఎప్పుడెప్పుడు తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి పాలు తాగుతామని అవి కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట.
రైట్. మార్నింగ్ మనం చూస్తే అవి ఒక్కసారి తాడు విప్పామంటే ఇంక పరిగిస్తాయన్నమాట అక్కడికి, రైట్. సో అలాగా అవి కూడా వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళాలి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకొకటి, ఒక ప్రేమికురాల కోసం వెయిట్ చేయడం అనమాట. వీటన్నిటిలోనూ మనము చూడొచ్చు ఒకరి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు, రైట్. సో ఈ ప్రపంచంలో మనం చూస్తే 100% లైక్ 100% అని చెప్పలేము, కానీ ఒక శుద్ధమైన ప్రేమ మనం 2 విధాలుగా మనం చూడొచ్చు. ఒకటి వచ్చేసి తల్లి వాళ్ళ బిడ్డల మీద చూపించే ప్రేమ. ఇంకొకటి దానికన్నా కొంచెం తక్కువ శాతం మనం చూసినట్లయితే ఒక ప్రేమికుడు వాళ్ళ ప్రేమికుడు కోసం, ప్రేమికురాల కోసం వెయిట్ చేయడం అన్నమాట, రైట్. సో ఎప్పుడెప్పుడు సేవ చేయడం, ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామా అనేసి. సో ఇక్కడ వృత్రాసుర ఏం ప్రార్థిస్తున్నారు అంటే, ఎలాగైతే ఇవి ఒక చిన్న రెక్కలు లేని పక్షి తల్లి కోసం ఎలాగైతే ఎదురు చూస్తూ ఉంటుందో, ఎలాగైతే ఒక దూడ తల్లి కోసం ఎలాగైతే ఎదురు చూస్తూ ఉంటుందో, ఎలాగైతే ఒక ప్రేమికురాలు ప్రేముడి కోసం ఎలాగైతే ఎదురు చూస్తూ ఉంటుందో, అలాగా నేను కూడా నీ కోసం పరితపిస్తూ ఉన్నాను. అలా నేను ఎప్పుడు నీ దర్శనం దొరుకుతుందా అని నేను చూస్తూ ఉన్నాను అనేసి ఈ శ్లోకం అనమాట. కానీ శిల ప్రభుపాద్ పర్పట్ ఎలా ఉంటుందంటే, లైక్ శిల ప్రభుపాద్ వచ్చేసి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా లైక్ మనం కూడా భగవంతుని చూడాలనుకోవాలని యాజ్ ఇట్ ఈస్ చెప్పలేదన్నమాట. సో లైక్ ఎప్పుడు మనం భగవంతునికి సేవ చేయాలి అనేసి చెప్తారనమాట. అంటే శిల ప్రభుపాదుల వారు మనల్ని జస్ట్ ఒక కనిష్ట అధికారులు మనలాగా లైక్ భగవంతుని చూస్తే చాలు అనే వరకు మనల్ని ఆపేలేదన్నమాట. భగవంతుని చూడడం కాదు, భగవంతునికి సేవ చేసుకోవడం కూడా మనము నేర్చుకోవాలనేసి మనం. అందుకే శిల ప్రభుపాద్ పర్పస్ అనేది, శిల ప్రభుపాద్ తాత్పర్యం అనేది అంత గొప్పది. సో మనల్ని ఏ లెవెల్కి తీసుకొని రావాలనేది ఆచార్యుడికి చాలా చాలా బాగా తెలుసు అనమాట. అందువల్ల శిల ప్రభుపాద్ యొక్క పర్పస్ మనం చదివేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా, ఈవెన్ వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మనము తెలుసుకోవాలన్నమాట. So if you had read word to word meaning only, you would have got this meaning, that Didrikshate means it is about seeing the Lord. So the conclusion is, maintainers or materialistic people, they want to see the Lord for proof. Only if I see the Lord, I believe. And Brahmavadis, they want to merge into the Lord. And devotees just want to serve. This is the conclusion of the class. But what really happens? Mundaners, materialists never get to see the Lord. That's what they want, but they never get to see the Lord. Brahmavadis, they decide they want to merge, they will merge. But devotees, they really get to see the Lord. Right? They don't want to see, but that they are the people who really get to see the Lord. సో ఈ శ్లోకం దీని యొక్క సారాంశం ఏంటంటే, మండేనర్స్ అంటే ఏంటంటే లైక్ భౌతికవాదులు అనమాట. లైక్ భౌతిక కోరికలు ఉన్న వాళ్ళు ఏమంటే భగవంతుని మీద ఎటువంటి నమ్మకం ఉండదు, కానీ భగవంతుడు కనపడితే భగవంతుడు ఉన్నాడు అని నేను నమ్ముతాను, అంతవరకే వాళ్ళకి తెలుసు. లైక్ భగవంతుడు లేడు అనే భావంలో ఉంటారు. సో భగవంతుడు ఉన్నాడు అంటే భగవంతుని చూస్తే నేను నమ్ముతాను, అంతే. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే బ్రహ్మవాదీస్ అంటే ఏంటంటే భగవంతుల్లో ఐక్యం అవ్వాలి అని అనుకుంటారు అనమాట. నెక్స్ట్ భక్తులు ఏమంటే భగవంతునికి సేవ చేయాలి, భగవంతుని చూడటం మాత్రం మన ఉద్దేశం కాదు, భగవంతునికి సేవ చేయాలి అని. కానీ నిజానికి ఏమవుతుందంటే ఈ భౌతికవాదులు భగవంతుని చూడాలి అని అనుకుంటారు, కానీ వాళ్ళు చూడలేరు. ఎందుకంటే భగవంతుని నమ్మకమే లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, రైట్. వాళ్ళు చూడలేరు. బ్రహ్మవాదీస్ భగవంతుల్లో ఐక్యం అవ్వాలనుకుంటారు, భగవంతుల్లో ఐక్యం అయిపోతారు ముక్తుల ద్వారా. కానీ భక్తులు నిజంగా భగవంతుని చూడగలుగుతారు. నిజమైన భగవంతుని యొక్క దివ్యమైన రూపాన్ని, భగవంతునికి సేవ చేయడం కానీ భక్తుడికి నిజంగా అన్ని భగవంతునికి సేవ చేయడానికి కావాల్సిన అన్ని వసతులన్నీ ఏర్పరచుకుంటాయి అన్నమాట. So I'll stop here. If I go further and say what happened to Ultrasura, again the class will extend. Hare Krishna. That we will say in the yatra, exactly. Chintamani is planning. Surprise like this. First class manifest. Hare Krishna. Thanks. హరే కృష్ణ. సో ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటే అడగచ్చు. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యూ హావ్. భగవంతుని సన్నిధి నాకు ముఖ్య అవసరం లేదు, నాకు మీ సన్నిధి మాకు కావాలని అడిగినప్పుడు భక్తుల్లో ఎవరున్నారు? This question is
in this Kali Yuga, you know, who will be there? Like, who is the example? Like, I don't want any mukti. No, I want to stay with you. I want to stay in your service. So, any examples he's asking? Actually, all devotees in Gaudiya Vaishnava Sampradaya are examples of this. All devotees. Just take this sloka from Prabodhananda Saraswati. He is saying this is not some literal, we are making it as a show off. This is it. That is what Chaitanya Mahaprabhu we read, right? Nadhanam, Najanam, that we read. What Prabodhananda Saraswati told, Prabodhananda Saraswati is saying, Kaivalyam narakayate. Kaivalyam narakayate. Hridashapurākāṣa puṣpāyate. Durdandendriya kāla sarpapatali. Protkādadam shtrāyate. Vishvam purna sukhāyate. Vidhi mahendradischa kītāyate. Yat karunya kataksha vaibhavatam. Tam gauramevastumah. Means Vishwam Purna Sukhayate. This material world has become full of happiness. How? By the mercy of Puram Mahaprabhu or Chaitanya Mahaprabhu. So that devotee, for him, he says moksha is naraka for me. I don't want moksha. I am okay to take birth again and again as a devotee of Chaitanya Mahaprabhu or Sri Krishna. So all the followers of Chaitanya Mahaprabhu are examples of this. In our locality now, They are all like that only actually. They never wanted to go and they just wanted service. Purandar, actually Chaitanya Mahaprabhu, they are all contemporaries, right? Purandardas, I don't know exactly whatever. Madhva Sampradaya. So they are just, I think, 300 or 400 years ago, right? All the Vaishnavas, there is the desire to serve the Lord. Yeah. If you read their songs, you will get to know that they are singing the same. Any other questions? So, ఈ క్వశ్చన్ లైక్ మన గౌడీ వైష్ణవ పరంపరలో చూస్తే ప్రతి ఒక్కరూ ఇదే ఉదాహరణ చెప్తారనమాట. నాకు ముక్తి వద్దు, జన్మలు పునర్జన్మ లేకుండా కూడా వద్దు, జన్మ తీసుకున్నా కూడా పర్లేదు, నేను జన్మ తీసుకుంటాను, కానీ నాకు కావాల్సిందేమి భగవంతుని యొక్క ప్రేమ, భగవంతుని యొక్క సేవ. సో ఇది మనం చైతన్య మహాప్రభువుని ఫాలో అవుతున్న అనుచరుల్లో ఉన్న ప్రతి భక్తులతోనూ ఈ ఉదాహరణ మనం చూడొచ్చు. ఉదాహరణకి ప్రభోనంద సరస్వతి ఏం చెప్తారు అంటే, విశ్వం పూర్ణం సుఖాయతే. ఈ విశ్వంలో అంత సుఖమైపోతుంది అనమాట, సుఖమయం అయిపోతుంది. ఎందుకు? చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద మహాప్రభు ప్రేమ ద్వారా. అండ్ కైవల్యం నరకాయతే. కైవల్యం నరకాయతే అంటే భగవంతుడు స్వయంగా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు, భగవంతునికి స్వయంగా నేను సేవ చేసే భాగ్యం దొరికినప్పుడు ఇంకా కైవల్యంతో నాకు పని ఏమిటి? కైవల్యం నాకు నరకంతో సమానం. నాకు కైవల్యం వద్దు, నాకు కైవల్యము నాకు అవసరం లేదు, కానీ నాకు భగవంతుని యొక్క సేవ కావాలి. ఇదే సాధారణమైన వ్యవహారము మనం గౌడీ వైష్ణవ పరంపరలో వచ్చిన ప్రతి భక్తుడి వ్యవహారంలో మనం చూడొచ్చు అనమాట. సో ఆల్ గౌడీ వైష్ణవ ఫాలోవర్స్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. Chaitanya Mahaprabhu is coming in Bhagavatam, Srimad Bhagavatam. Yeah, one sloka is there actually. Chaitanya Mahaprabhu is Channa avatar or hidden avatar, but still there is one sloka in Bhagavatam. What is the sloka, bro? Sangopamastram Krishna Varnam Krishnam Sangopamastram Parshadam Yajnaya Sanayuktana Praye Yajandi Sumyarasa. This is sloka in Srimad Bhagavatam only. So that is how it is designed. Chaitanya Mahaprabhu is kept hidden. He is meant to be a Channa avatar. Any other questions? Prabhu, today class is wonderful. So you shared about Daduji's story. So you said like Daduji is not able to he's not attached to body, so he's able to leave the body so freely. So how do we cultivate that kind of habit or that kind of behavior of detachment from the body? By default, we are so attached. By default, like we are like so much attached to like our body and money, career, everything, right? I mean, so what are the steps that we need to take to move to that kind of path? Actually, you are inducing me to tell the last sloka of Vitrasura, the fourth sloka. Mama uttama sloka janasya sakhyam samsara chakre
संसारचक्रे भ्रमति स्वकर्मभिः त्वया मायात्मात्मजदारगेः श्वासत्तचित्तस्य ननाथ भूयाः. Means he's saying, because of your maya, त्वया माया आत्मजदारगेहेषु आसक्त चित्तस्य. My mind is so much attached to all these things, my body, Atma, Atmaja, sons, Dara, wife, Geha, house, all this I am attached so much to this. But how I can come out of it? Janasya Sakyam. By the association of your devotees. By the association of devotees, what you will do? You will start doing devotional service. You will start chanting Hare Krishna. Just by doing this, one can come out of it. It is, you don't have to do what the Diji Muni did. He did Ashtanga Yoga. Not required. That is not recommended in Kali Yuga. It is very difficult. Just be so happy with the association of devotees. Chant Hare Krishna. You will come out of the bodily conception of life. That is guaranteed. And even if you doesn't come out, Guru will take you. Krishna will take you. That's how it is. All mercy of the Lord. Our endeavors have limits. But because they know that this Kali Yuga is so fallen, people are so fallen, it is so difficult to get out of it. To come out, to become so pure. By the mercy of Guru, by the mercy of Krishna, you will get perfection. Thanks for this. Yeah, you spoke about different rasas. So how do a devotee connects? Maybe that relationship might be eternal, but how a pure devotee or a devotee will understand in which rasa he will be serving? Actually, all these things, the only endeavor we have to put is to do devotional service, to chant properly. Because we don't have to think always, hey, what is my Swarupa, what is my Swarupa. This is actually Swarupa Siddhi. What is Swarupa Siddhi? You are getting to know that what is your actual position in spiritual world. That is what Prabhuji is asking. Actually, you don't have to endeavor in that direction. Your endeavor should only be to chant Hare Krishna properly. That is the only thing we have to do. When that is done, that is why that sloka is there, no? Atha Sri Krishna Namati na bhave grahyam indriye sevonmukhe hi jihvado swayameva hi spuratyata. Means swayameva hi spuratyata. It is by itself it is manifested. By itself it is uncovered, that truth. What is your Swarupa, how you should go ahead, everything. How, when it will be manifested, when it will be uncovered? When you engage your senses. Sevon mukhehi jihvado, starting from jihva, tongue. What is the primary duty you can do? Primary thing, chanting Hare Krishna, taking Lord's prasadam. Doing this thing, just do this. So it is so relishable, you see. Chanting Hare Krishna and taking prasadam. Hare Krishna, if you do properly, it is, what is the first sloka of Chaitanya Charitamrita? Cheto Darpanam Arjanam, Bhava Maha Davagni Nirvapanam, Shreya Kairava Chandrika Vidaranam, Vidya Vadhu Jivanam, Anandambudi Vardhanam Pratipadam. Anandambudi Vardhanam Pratipadam. If that is happening, what else you need? You are enjoying every moment in this material world. If you are doing chanting properly, if you do that, Anandambudi Vardhanam Pratipadam, you are experiencing that taste, that's all you have to do. Rest, everything is automatically manifested. Swayameva is pratyata. Just wait and see, that's it. Just we have to follow our sadhana. That's it. That is the only endeavor we have to do. We don't have to break our head thinking what is our Swarupa. That will one day automatically manifest by the mercy of the Lord. So that relationship was already there, or that is eternal? That relationship is eternally there, only that we have forgotten for some time because of this material world. Krishna. Hare